സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്നു. ചന്ദ്രഗിരി പുഴ ഉൾപ്പെടെ 12 നദികൾ ജില്ലയുടെ സമ്പന്നമായ ജൈവ വൈവിധ്യം കാർഷിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. സാംസ്കാരിക സമ്പന്നതയുടെയും സാമ്പത്തിക ചൈതന്യത്തിൻ്റെയും സംയോജനമായ കാസർഗോഡ് അതിൻ്റെ അതുല്യമായ മനോഹാരിതയിൽ മുഴുകി 36ാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. 36ാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഏവരെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Good morning, dear friends. Welcome to the land of Kasaragod, the northern tip of Kerala, nestled between the lush western Ghats and the serene shores of the Arabian Sea, characterized by Tulu, Kannada, Konkani, Urdu, Beri, Marathi, and Malayalam languages. Kasagod's cultural heritage is reflected in the historically famous ancient temples, forts, and mosques that thrill curiosity in everyone who sees them. The rich biodiversity of the district, with 12 rivers, including Chandragiri Pura, further strengthens the growth of the agriculture sector. Kasaragod, which is a blend of cultural richness and economic vibrancy, is all set to immerse itself in its unique charm and be a part of the 36th Kerala Science Congress. ശാസ്ത്രമേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പുരോഗതിക്കുമായി കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലും ജലവിഭവ വികസന വിനിയോഗ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായാണ് കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ വെച്ച് ഈ വർഷത്തെ ശാസ്ത്ര മാമാങ്കം നടത്തുന്നത്. ഏക ആരോഗ്യ സമീപനത്തിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ മുഖ്യ വിഷയം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തതുപോലെ വാക്ക് വിത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ്, സൈസോൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ 36ാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്. വാക്ക് വിത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പരിപാടിയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംവദിക്കാൻ കഴിയും. കാസർഗോഡ് ജില്ല നേരിടുന്ന പ്രാദേശിക സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് സൈസോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. The 36th Kerala Science Congress is being organized jointly by the Kerala State Council for Science, Technology and Environment, the KSCSTE, and the Center for Water Resource Development and Management, CWRDM, in association with Government College Kasaragod. This year's theme is Transforming Kerala's Economy through a One Health Approach. As was done during the previous year, the Walk with the Scientists and SciSoul programs are the highlights of the 36th Kerala Science Congress. Through the Walk with Scientists program, the selected school students will be able to interact with scientists, and SciSoul aims to find a solution to the local societal problems faced by Kasaragod district using science and technology. The Science Congress provides an opportunity for postgraduate students to interact with leading scientists, and also students from Kerala who participated in the National Children's Science Congress will have the opportunity to present their projects. The selected school students of Kasaragod district will also be given a special opportunity to participate in the Science Congress. The conference will be attended by scientists, academicians, policymakers, and researchers. Awards will be given to students and scientists for presenting the best paper and best poster in the Science Congress. The Chief Minister's Gold Medal, Citation, and Cash Award for Outstanding Young Scientists will be presented on this occasion. In addition, the Kerala Shastra Purishkaram and the Kerala Science Literature Awards will be presented to the winners at the Science Congress. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഗവേഷകരുമായുള്ള സമ്പർക്ക പരിപാടികൾ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. കൂടാതെ ദേശീയ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്ത കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക അവസരം നൽകുന്നതാണ്. ഗവേഷകർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, അധ്യാപകർ, വ്യാവസായികൾ, പരിസ്ഥിതി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ആസൂത്രണ വിദഗ്ധർ, നയരൂപീകരണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ വിവിധ ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലായി ഗവേഷക പ്രബന്ധങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്.
ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രബന്ധങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രബന്ധത്തിനും മികച്ച പോസ്റ്ററിനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും പ്രത്യേകം അവാർഡുകൾ നൽകുന്നതാണ്. ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ മികച്ച യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വർണ്ണ പതക്കവും പ്രശസ്തി പത്രവും ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ നൽകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രോജക്റ്റിന് അതും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളും ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരവും ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വിജയികൾക്ക് നൽകുന്നതാണ്. The government has constituted a scientific congress committee with Professor K.P. Sudhir, Executive Vice President, Kerala Council for Science, Technology and Environment as of the President, Dr. Soumya Swaminathan, Chairperson, M.S. Swaminathan Research Foundation as Chairperson, and executive members of the Council, heads of leading research institutions and other eminent scientists. Dr. S. Pradeep Kumar is the General Convener of the 36th Kerala Science Congress. For the successful conduct of the Science Congress, an organizing committee is constituted with the Director, Center for Water Resource Development and Management as the Chairman. Kerala Shastra Sangeethika Paristhiti Council Executive Vice President Professor K.P. Sudhir, President Ayum, M.S. Swaminathan Research Foundation Chairperson Aya Dr. Soumya Swaminathan, Chairperson Ayum, കൗൺസിലിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, പ്രമുഖ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലവന്മാർ, മറ്റ് പ്രഗത്ഭ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അടങ്ങുന്ന ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ എസ് പ്രദീപ് കുമാർ ആണ് 36ാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജനറൽ കൺവീനർ. ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിനായി ജലവിഭവ വികസന വിനിയോഗ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ കൺവീനറായുള്ള ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലവിഭവ വികസന വിനിയോഗ കേന്ദ്രത്തോടൊപ്പം കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് 36ാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത്. In the distinguished gathering of the 36th Kerala Science Congress, we are privileged to have a remarkable and esteemed guest of honor, none other than Professor Morton P. Meldal, the Nobel laureate in chemistry for the year 2022. His groundbreaking contributions to the field have not only earned him this prestigious accolade, but have also significantly advanced our understanding of science and its applications. Professor Meldal, awarded the Nobel Prize in Chemistry for the year 2022, is a distinguished professor at the University of Copenhagen, heading the Center of Evolutionary Chemical Biology. With expertise in peptide and combinatorial chemistry, his wide-ranging specialties encompass click chemistry, polymer chemistry, organic synthesis, and automation. His prolific career includes founding the Society of Combinatorial Sciences, where he serves as president. With over 300 publications, 21 patents, and roles extending from molecular immunology to nanoassays, Professor Meldal has made a lasting impact in diverse fields. Additionally, as the founder and CSO of Vetamab, he leads groundbreaking research in biotechnology, pharmacology, diagnostics, and pharmaceutical development. We are indeed privileged to host him today as the guest of honor and look forward to gaining insights from his valuable presence in our midst. The official inaugural ceremony of the 36th Kerala Science Congress is about to begin soon. And as you all know, the event will be inaugurated by the Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan, and the Chairman of Kerala State Council for Science and Technology Environment. As soon as he arrives, the opening ceremony will begin, and we are just waiting for his arrival, which is scheduled in a few minutes from now. 36ാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ അധ്യക്ഷനുമായ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.
Ladies and gentlemen, today is a special occasion for us. In the distinguished gathering of the 36th Kerala Science Congress, we are privileged to have a remarkable and esteemed guest of honor, none other than Professor Morton P. Meldal, the Nobel laureate in chemistry for the year 2022. His groundbreaking contributions to the field have not only earned him this prestigious accolade, but have also significantly advanced our understanding of science and its applications. Professor Meldal, awarded the Nobel Prize in Chemistry 2022, is a distinguished professor at the University of Copenhagen, heading the Center of Evolutionary Chemical Biology. With expertise in peptide and combinatorial chemistry, his wide-ranging specialties encompass click chemistry, polymer chemistry, organic synthesis, and automation. His prolific career includes founding the Society of Combinatorial Sciences, where he serves as president. With over 300 publications, 21 patents, and roles extending from the molecular immunology to nanoassays, Professor Meldal has made a lasting impact on the diverse fields. Additionally, as the founder and CSO of Betamap, he leads groundbreaking research in biotechnology, pharmacology, diagnostics, and pharmaceutical development. We are indeed privileged to host him today as the guest of honor and look forward to gaining insights from his invaluable presence in our midst. Thank you. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ മികച്ച സംഭാവനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനായി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പും കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലും സംയുക്തമായി ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ് കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരം. കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ആജീവനാന്ത നേട്ടങ്ങളും സംഭാവനകളുമാണ് ഈ അവാർഡിന് പരിഗണിക്കുന്നത്. ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രഗത്ഭരായ അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സമിതി വിലയിരുത്തിയാണ് പ്രസ്തുത പുരസ്കാരം നിശ്ചയിച്ചത്. 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും അടങ്ങിയതാണ് കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരം. നിത്യവികസ്വരമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജൈവരൂപമാണ് ശ്രീ കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രസ്തുത ശില്പം. കേരള സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ അമ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രികാല പ്രതീകമായ ശിരസ്സുകളും ഇരു കൈകളിലെ ശാസ്ത്ര സൂചകങ്ങളും നമ്മുടെ ചിരന്തന പാരമ്പര്യത്തെ വികസനത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ 2022 കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരത്തിന് അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രിയുടെ പിതാവും ഫ്ലോറിഡ സർവകലാശാലയിലെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് പ്രൊഫസറുമായ പ്രൊഫസർ പി കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർ അർഹനായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആജീവനാന്ത ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളും കാർഷിക വനവൽക്കരണ മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകളും പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
The 36th Kerala Science Congress is being jointly organized by the Kerala State Council for Science, Technology and Environment and the Center for Water Resource Development and Management in association with the Government College, Kasaragod. This year's theme is transforming Kerala's economy through a One Health approach. As was done during the previous year, the Walk with the Scientist and SciSol programs are the highlights of the 36th Kerala Science Congress. Through the Walk with the Scientist program, the selected school students will be able to interact with the scientist. SciSol aims to find a solution to the local societal problems faced by Kasaragod district using science and technology. The Science Congress provides an opportunity for postgraduate students to interact with leading scientists. Also, students from Kerala who participated in the National Children's Science Congress will have the opportunity to present the projects. The selected school students of Kasaragod district will also be given a special opportunity to participate in the Science Congress. The conference will be attended by scientists, academicians, policymakers and researchers. And awards will be given to students and scientists for presenting the best paper and best poster in the Science Congress. The Chief Minister's Gold Medal, Citation and Cash Award for Outstanding Young Scientists will be presented on this occasion. In addition, the Kerala Sastra Puraskaram and the Kerala Science Literature Awards will be presented to the winners at the Science Congress. Thank you. മുപ്പത്തിയാറാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ അധ്യക്ഷനുമായ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. Dear friends, the official inauguration of the 36th Kerala Science Congress will begin soon. We are just awaiting the arrival of the Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan. He is also the chairman of the Kerala State Council for Science, Technology and Environment. As soon as he arrives, we will start with the inaugural function. The Honorable Chief Minister will be awarding the Science Literature Awards for the year 2022, instituted by the Kerala State Council for Science, Technology and Environment in today's function. These prestigious awards recognize the contributions made by authors in promoting science through science literature in Malayalam. The awards are conferred under 5 categories, namely Science Book, Children Literature, Science Book, Popular Science, In-Depth Science, Science Journalism Award, Science Book in Malayalam translation. Each award carries a cash prize of rupees 50,000, a plaque and certificate. The award for the Best Science Book under Children's Literature 2022 has been conferred on Srimati Saga James for the book Shastra Madhuram. Srimati Saga is a resident of Thiruvananthapuram and is the biology teacher at St. Mary's Government High Secondary School, Pattam, Thiruvananthapuram. Renowned neurosurgeon and public health activist Dr. B. Iqbal is the recipient of the award for the best book under the Popular Science category 2022 for the book Mahamarigal Plague Mudal COVID Vare Charitram Shastram Adijeevanam. Dr. Iqbal was the former Vice Chancellor of University of Kerala and is presently serving as the member of Kerala State Planning Board.
The award for the best science book under In-Depth Science 2022 has been conferred on Sri C.M. Muralidharan for the book Vijnanavum Vijnana Bhashayam. Sri Muralidharan is a resident of Kozhikode and was serving the Postal Department. Presently, Sri Muralidharan is a scholar at SNGS College, Patambi. Srimati Seema Srilayam has won the Science Journalism Award for her contributions in promoting science through science newspaper articles in 2022. Srimati Seema is a resident of Kozhikode and is a teacher at GVHSS for Girls, Nadakavil. The award for the best science book under the Malayalam translation category has been conferred on Sri P. Suresh Babu for his book Sasathinte Udayam. Author is serving as editor at Kerala Kaumudi, Thiruvananthapuram. So these were the award winners, the 5 award winners for this year's edition of the 36th Kerala Science Congress. കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ഏവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും സാദരം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. We welcome everyone to the official opening ceremony of the 36th Kerala Science Congress. Our Honorable Chief Minister Sri Pinarayi Vijayan has arrived. With great respect, I welcome our Honorable Chief Minister to the stage, and also all the dignitaries are invited to join him on the stage. മുപ്പത്തിയാറാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിന്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും 36ാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ ജനറൽ കൺവീനറുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എസ് പ്രദീപ് കുമാർ അവരെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരണീയ പ്രൊഫസർ കെ പി എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന്, ഡോക്ടർ വി എസ് അനിൽകുമാർ, അവർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഡോക്ടർ മനോജ് സാമുവൽ, പ്രിയപ്പെട്ട ദത്തൻ സാർ, വി കെ ടി സാർ, ഇക്ബാൽ സാർ, 36ാം ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് ഡെലിഗേറ്റ്സ്, ഈ കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിലെയും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, ഇന്നലെ മുതൽ ഇവിടെ ആരംഭിച്ച ദേശീയ ശാസ്ത്ര പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ, വിവിധ സബ്ജക്റ്റ് സെക്ഷനുകൾ ചെയർ ചെയ്യാനും അവ വിലയിരുത്താനുമായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സ്, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് എത്തുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണം പറയുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 35ാം ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് ഇതുപോലെ 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം
ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ട്. ിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിൽ ഒരു നോബൽ ജേതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സാധ്യമാകുന്നത്. ഡോക്ടർ മെൽഡൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിന് മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പങ്കാളിത്തവും ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു ജനകീയ സ്വഭാവം ലഭിക്കുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകും. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കാണിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും അനുഭാവപൂർണമായ പരിഗണനകൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നു. ഏറെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി വേദിയിലേക്ക് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ പരിപാടിക്ക് നൽകുന്ന ഊർജം എല്ലാ വിവരണങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ്. ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ഉപാധ്യക്ഷനുമായ പ്രൊഫസർ KP സുധീർ സാറിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ മുൻ ചീഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റും MS സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥനാണ് 36ാം ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചെയർമാൻ. ഡോക്ടർ സൗമ്യയും സസന്തോഷം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിലെ അവതരണങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഇവിടെ എത്തി 2022 രസതന്ത്ര അദ്ദേഹത്തിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പേരിലും ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ VS അനിൽകുമാർ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അനന്ത പത്മനാഭൻ സാർ, അവരുടെ ടീമുമാണ്. ഡോക്ടർ VS അനിൽകുമാറിനെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സഹായ സഹകരണവും ചെയ്തു തന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെയും ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന CWRയുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും 36ാം ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് സംഘാടക സമിതിയുടെ കൺവീനറുമായ ഡോക്ടർ മനോജ് സാമുവലിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ധാരാളം വിദഗ്ധർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നതിനാൽ അവരോരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ, ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരെയും ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. 36ാം ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡെലിഗേറ്റ്സിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ എല്ലാവരെയും ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ നിർലോഭമായ പിന്തുണയാണ് ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിന് നൽകി വരുന്നത്. ധാരാളം മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. Thank you, sir. That was Dr. S. Pradeep Kumar, General Convener, welcoming the gathering.
Now may I call upon Dr. Swaminathan, the chairperson of the MS Swaminathan Research Foundation and the chairperson of the 36th Kerala Science Congress, to provide the context setting for the 36th Kerala Science Congress. Madam, please. Good morning, everybody. Honorable Chief Minister, Shri Pinarayi Vijayan, Avargal, Shri Rajmogan Unnithan, Professor Morton Meldal, Nobel Laureate, Shri Nellikanna, Dr. Anil Kumar, Dr. Sudhir, Dr. Pradeep, Dr. Samuel, ladies and gentlemen. First of all, I should thank the Chief Minister for inviting me to chair the Science Congress for this year. It's a very great honor and an opportunity to work with Professor Sudhir and his colleagues from all over Kerala to design the program and the events for the Science Congress this year. So this year we actually picked on the theme of One Health, how Kerala can make economic progress through a One Health approach. I think that of living in harmony with nature. There is a triple planetary crisis now. We all know about climate change, that is global warming, biodiversity loss, and pollution, air pollution, soil pollution, marine pollution. So these three threats today are actually much more serious even than the pandemic, because they are progressive, and at some point the changes become irreversible. You would all have seen in the news yesterday that 2023 was the first year in the history of the world that the mean temperature for the year was 1.5 degrees above the historical mean of 1850 to 1900. Scientists consider 1.5 degrees as a critical point beyond which many things start happening, which makes life actually very difficult on Earth, both for human beings as well as for other species. You also know that the rate of species extinction today is so fast and so rapid that many of the animals, plants, insects we see today may not be there another 50 to 100 years from now. The difference between 1.5 degrees and 2 degrees is a lot. For example, if you take coral reefs, at 2 degrees, 99% of coral reefs in the world will be destroyed. At 1.5 degrees, that is 75% or so. So this is why the Paris commitment, all the countries agreed that we should keep the global warming to less than 1.5 degrees above the historical mean, but we already 2023 we have crossed that limit. So everybody everywhere has to do their part. Of course, the rich countries contributed more and therefore they have to do more, but I think for a developing country like India that is poised to become a developed country, we have to choose a path of economic progress along with ecological preservation as well as attention to livelihoods and people's economic progress. So it has to be social security, ecological security, and livelihood and economic security, all three together. That is the challenge before us today. We cannot follow the path of development which many of the rich countries have followed, which has actually resulted in high carbon dioxide emissions and where we are today. So I think the theme for this conference is very unique. And first of all, it is very notable that Kerala, I think, is the only state which has a state science congress. This goes around Kerala to different towns. It has come to Kasaragod this year. This provides an opportunity for students as well as the public in different parts of the state to listen to scientists, to experience the excitement of science, to visit all the stalls. I understand there are about 65 stalls outside. Each one is showcasing some innovation, some research. So it creates a lot of vibrancy and a lot of excitement about science, which is what is needed. So congratulate the government of Kerala for having done this every year, the Science Congress. And also, as I mentioned, that
picking up the theme today, this year of One Health. This year's program will also feature 8 memorial lectures that are named after luminaries such as Professor E.K. Janaki Ammal, P.T. Bhaskar Panikar, P.K. Gopal Krishnan, and M.S. Swaminathan. And 4 of the lectures have already been held, and there are 4 more lectures coming up. A highlight of this year's conference is the lecture by Nobel laureate, Professor Morton Meldal. He won the Nobel Prize in Chemistry in 2002 for having discovered a very key enzymatic pathway and a catalytic reaction. I'm sure he'll talk more about that. But that discovery now today helps us in a lot of the research that we do, including in the synthesis of DNA. The program also has many interactive sessions for postgraduate students with distinguished scientists, the Children's Science Congress, the Walk with Scientists for school children. All of these offer invaluable learning experiences. In fact, at the M.S. Swaminathan Research Foundation, we have a program called Every Child a Scientist, which my father started many years ago, believing that every child's natural curiosity, instead of it being dampened through school and college, we can excite that natural curiosity and create many more scientists, whether they are natural scientists or biologists, on which our nation can progress. We will have speakers addressing the theme of this conference, which is One Health, transforming Kerala's economy through the One Health approach. It's a holistic strategy. It is necessarily multidisciplinary, and it recognizes the interplay of human, animal, and environmental health. And it holds immense promise to drive economic progress through sustainable practices and innovation. So by embracing this approach, Kerala can address pressing issues like zoonotic diseases, like the pandemics. We have had Nipah here in the past, food safety, antimicrobial resistance, etc. And it is very heartening that a few months ago, the One Health Center for Nipah virus research was set up in Kozhikode, which has seen repeated attacks of Nipah. And therefore, having a One Health Center, which looks initially at Nipah, but can also look at many other viruses, and again looking at biodiversity, at animal health, at plant health, understanding the intricacies of how pathogens, viruses, bacteria, fungi, how they live in nature and how they can actually jump between species. I think this is a lot of very good science can come out of this center. So in conclusion, the 36th Kerala Science Congress stands as a beacon of knowledge, innovation, and collaboration. So let us all seize this opportunity to harness the power of science and technology for the betterment of our society and the prosperity of our beloved Kerala. Thank you very much. Thank you, ma'am. That was Dr. Soumya Swaminathan, providing the context setting of the 36th Kerala Science Congress. Decorating the presidium for today's inaugural function is none other than Professor K.P. Sudhir, Executive Vice President of the KSCST and President of the 36th Kerala Science Congress. May I call upon Professor K.P. Sudhir to deliver the presidential address. Sir, please. Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan, Dr. Soumya Swaminathan, Chairperson of the Kerala Science Congress, Professor Morton Meldal, other dignitaries on the dais, off the dais. A very good morning to all of you. It's indeed a pleasure for me to stand before you on the occasion of inauguration of the 36th Kerala Science Congress. I'm sure that everyone would agree with me that science serves as the fundamental pillar of any civilization. It is through the lens of science that we have identified the miseries of the universe and made significant progress in enhancing global life. Kerala has consistently championed science, boasting a rich heritage of scientific exploration and innovation. Kerala's tradition of science is deeply rooted in its culture, heritage, and philosophy of inquiry, innovation, and sustainable living. Examples are mathematics, astronomy, medicine,
Ayurveda, botany, etc. The state continues to uphold and build upon this tradition through ongoing scientific research, education, and the promotion of traditional knowledge systems. When you look at the country, India's position globally in scientific publications has improved from 7th position in 2010 to 3rd position. India is ranked 4th globally, producing slightly over 24,000 doctoral graduates each year. There is an increasing trend in the industrial linkage for several of our research outputs. Extensive and spacious research is currently underway in universities, academic institutions and R&D facilities in Kerala, primarily funded by the public funds. Unfortunately, due to the research being conducted in isolation and lack of awareness by industry leaders, the research outcomes often fail to translate into practical commercial products of processes that can benefit the public. In most cases, the research is concluded with the project's completion and no further action is taken to advance it towards a product development. According to the Government of India documents, the country's expenditure on research and development in 2021 was 0.69% of the gross domestic product. It's worth noting that the Indian government has set a target to increase its R&D expenditure to 2% of the GDP by 2030. In this context, it is worth mentioning that the recent initiative by the Government of Kerala, a research and development budget tabled along with the annual budget 23-24 was the first, a novel initiative by the Government of Kerala. This document earmarked 3,500 crores for research and development sectors. The highest allocation of the R&D budget is in the higher education and research institutions, 46%, followed by medical and health sector, 23%. This year's budget earmarked 0.3% of the state's GDP for the research. This is a testament to the importance given by the Kerala government to the science and technology sector. Government have initiated establishment of Institute of Advanced Virology, Science Parks, Centers of Excellence in Microbiome, Center of Excellence in Nutraceuticals in the recent years. The government also proposes to establish a new institute, Institute of Advanced Crop Breeding in the coming years by realizing the importance of developing crop varieties that are resilient and resistant in the context of climate change and other disasters. The connection of the human-animal interface in emerging and re-emerging disease has caused a havoc in the recent times, and the scenario might prove challenging to overcome. In this regard, One Health approach that trusts the promotion of multi-sectoral activities for the prevention of zoonotic and potential epidemic and pandemic has been suggested as an important anticipatory strategy by the validated sources. The implementation of One Health approach mandates all sectors, including healthcare, agricultural, engineering, material, work together, shared responsibilities and challenges. In view of the operationalization and implementation of the One Health approach, especially Science Congress this year is the interaction with the 2022 Nobel laureate Professor Morten Meldal. The proposed Nobel lecture would be a privilege for the scientific community in Kerala. The mega scientific events hence is hence a collaborative effort involving the participation of experts from the scientific community in the universities, departments and R&D centers in the state, with a view to develop an action plan that can be implemented at the grassroots level. The focal theme lecture would deliberate the preparation of a roadmap to approach the problem by applying appropriate multi-sectoral, multidisciplinary and collaborative measures. A diverse array of scientific events are planned for the 36th Kerala Science Congress, including the memorial lecture series established by the KCST to honor famous SNT figures. We have introduced a memorial lecture in the name of Professor M.S. Swaminathan from this year onwards, a session for interaction between the bright PG students in science with the prominent scientists, and the forum for the children scientists in the Kerala are part of the Science Congress. Further,
the 36th Kerala Science Congress will provide a platform for researchers to present their findings in 12 different themes. I wish all the success to the Science Congress. I appeal all of you to effectively participate in all the discussions and get benefited to continue your research. Thank you very much. താങ്ക് യു സർ. ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി 36ാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിൻ്റെ അധ്യക്ഷനുമായ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. May I now invite Sri Pinarayi Vijayan, our Honorable Chief Minister and the Chairman of the Kerala State Council for Science, Technology and Environment to inaugurate the 36th Kerala Science Congress by lighting the lamp. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah Shatru buddhi vinashaya Deepajyotir namostute Deepajyotir namostute Deepajyotir parabrahma Deepajyotir janardanah Deepajyotir parabrahma Deepajyotir janardanah Deepo hartu me papam Sandhya deepa namostute O deepa brahma rupasvam Jyotisham prabhuravyayah O deepa brahma rupasvam Jyotisham prabhuravyayah Arogyam dehi putrausha Matim swachham hi me sada Raverastam samarabhya Yavat suryodayo bhavet Raverastam സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, 36ാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത നമ്മോടൊപ്പം നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് പ്രൊഫസർ മോർട്ടൻ ബി മെൽഡൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് ഏത് തരത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിത്. ഇത്തവണ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഈ പരിപാടിയുടെ ചെയർപേഴ്സണായി തന്നെ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ വരാൻ സന്നദ്ധയായി എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് അവരോടും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിന് ഇന്ന് തുടക്കമാവുകയാണ്. 3.5 പതിറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിന് വളരെയേറെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 4 ശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത് 12 ശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒന്നായി വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. അനുബന്ധ പരിപാടികളുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ തോതിലുള്ള മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിലെ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വലിയ തോതിൽ മുന്നേറാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് ആയതുകൊണ്ട്, അതും സംസ്ഥാനത്തെ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ്. അത് നടത്തപ്പെടും എന്ന ഉറപ്പ് പോലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. അത്തരമൊരു ദേശീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശാസ്ത്രബോധവും യുക്തിചിന്തയും വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസക്തി വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ
ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് അരങ്ങേറുമ്പോൾ നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ട ചില ചരിത്ര വസ്തുതകളുണ്ട്. ശാസ്ത്രബോധത്തിനും യുക്തിചിന്തക്കും തെല്ലുപോലും ഇടമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ഇരുണ്ട കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണത്. അവിടെ നിന്നും നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമെല്ലാം ശാസ്ത്രചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാക്കി ഈ ശാസ്ത്രീയ ചിന്ത വളർത്തുന്നതിന് നമുക്ക് ഇടയായിട്ടുണ്ട് എന്നതും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പുരോഗമനപരമായ ആ മുന്നോട്ട് പോക്കിൻ്റെ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജി സജ്ജമാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ 4 സയൻസ് പാർക്കുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മറ്റ് 3 സയൻസ് പാർക്കുകൾ അതിവേഗതയിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലുമാണ്. സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, സെൻറ്റർ ഫോർ മൈക്രോബയോം, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് സജ്ജമാക്കുന്നത്. ഗ്ലോബൽ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെയുള്ള പരിപാടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി തന്നെയാണ് കേരളം വേദിയാവുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ശാസ്ത്രബോധത്തിന് അനുസൃതമല്ലാത്ത പല പ്രവണതകളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഈ ആധുനിക കാലത്ത് പോലും നരബലി പോലെയുള്ള നീചകൃത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. പുരോഗമന ചിന്ത വൻതോതിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. പക്ഷേ പ്രതിലോമ ചിന്തകൾ എങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു എന്നത് ഗൗരവമായി തന്നെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രതിലോമ ചിന്തകളെ തടുക്കാനാകുന്ന വിധത്തിൽ സാമൂഹികമായ ശാസ്ത്രാവബോധം വളർത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിന് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഉപാധിയായി മാറണം സയൻസ് കോൺഗ്രസ് പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ. ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ കാസർഗോഡാണല്ലോ. നമ്മുടെ നാട് ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളായ അനേകം മഹാന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ നാടാണ്. നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യവും സാമ്രാജ്യത്വ ജന്മിത്വ വിരുദ്ധ പാരമ്പര്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഐതിഹാസികമായ സമരങ്ങൾ അരങ്ങേറിയ നാടാണ് മലബാർ. അത്തരത്തിലുള്ള നവോത്ഥാന സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളുടെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എഴുതപ്പെട്ടത്. അതിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 51 അനുശാസിക്കുന്ന ശാസ്ത്രാഭിരുചിയും യുക്തിചിന്തയും വളർത്തുക എന്നത് പൗരൻ്റെ കടമയാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കാറ്റിൽ പറത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാൻ യുക്തിചിന്തകൾക്ക് പകരം കെട്ടുകഥകൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കാനൊക്കെ ചിലർ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഭരണഘടനാ സ്ഥാനങ്ങളിരിക്കുന്നവർ വരെ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാഴ്ചയും നാം കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർത്തും ജാഗ്രതയോടെ നീങ്ങേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണിത്. ഇത്തവണത്തെ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് കേരളാസ് എക്കോണമി ത്രൂ വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച്
അഥവാ ഏകാരോഗ്യ സമീപനത്തിലൂടെ കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മുന്നേറ്റം എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്നത് നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെയും അതിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തെ കൂടി ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവയുടെ ആരോഗ്യം കൂടി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് ഏകാരോഗ്യ സമീപനത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകൃതിയുടെയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തിനു കൂടി പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പകർച്ചവ്യാധികളുണ്ട്. അതിൽ 60% ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളാണ്. പുതുതായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളിൽ 70%-ലധികവും ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏകാരോഗ്യ സമീപനമെന്നത് മാനവരാശിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും മുന്നേറ്റത്തിനും ഏറെ അനിവാര്യമാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സമീപനം ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ജനസാന്ദ്രതയും വനാവരണവും കൂടുതലായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയുമായും ജീവജാലങ്ങളുമായും കൂടുതൽ ഇടപഴകി കഴിയുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നമ്മുടേത്. കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യരംഗം നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയാകട്ടെ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വ്യാപനമാണ്. അവയിൽ തന്നെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നവയാണ് നമ്മുടെ ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉൾപ്പെടെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ഈ സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിലാണ് വൺ ഹെൽത്ത് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഏകാരോഗ്യ സമീപനം സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ 2021 തന്നെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായി 4 ജില്ലകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവിടെ പദ്ധതികളും ആരംഭിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജില്ലാതല ഓഫീസർമാർക്കും ലാബറട്ടറി അസിസ്റ്റൻ്റുമാർക്കും പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകി. സംസ്ഥാന സെൻറ്റർ ഫോർ വൺ ഹെൽത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരം നടപടികൾക്ക് കരുത്തു പകരുന്ന ചർച്ചകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 36ാമത് സയൻസ് കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. 2024 മുതൽ 2033 വരെയുള്ള ദശകത്തിൽ സയൻസ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പരിപാടികൾ ലോകത്താകെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അവ നടത്തപ്പെടുന്നത്. സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത്. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിലായാലും പാർപ്പിടം ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയായിട്ടുണ്ട്. ആ മാതൃകകളെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ശാശ്വതവും പ്രകൃതി സൗഹൃദവുമായ വികസനമാണ് സുസ്ഥിര വികസനമെന്ന ആശയം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അതിന് ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി അതല്ല. ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്
ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 20% മാത്രമാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് 80% ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രരംഗത്തെ കിടമത്സരങ്ങളും കുത്തകവൽക്കരണവും മാനവികതയ്ക്ക് പകരം ലാഭേച്ഛയ്ക്ക് മാത്രം ഊന്നൽ നൽകുന്ന ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാണ്. ഇവ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതും നാം ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. പോളിയോ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ജോണി സാൽക്കിനോട് ആർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയത്. സാൽക്കിനെ പോലുള്ളവരുടെ മാനവികതയിലൂന്നിയ ശാസ്ത്ര സമീപനത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോളിയോ തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ സമീപനം ശാസ്ത്രരംഗത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ശാസ്ത്രത്തെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്ക് ഏറെ അനിവാര്യമാണ് ഗവേഷണം. ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന ഏത് വിജ്ഞാനത്തെയും ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാംശീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റും പേറ്റൻറ്റും വ്യാപകമാകുന്ന ഇക്കാലത്ത് അത്തരം വിജ്ഞാനങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാനാവില്ല. ആ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ തദ്ദേശീയമായ ജ്ഞാനോൽപാദനം കൂടിയേ തീരും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വഹിക്കാനുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് എന്നാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ രാജ്യം ഗവേഷണത്തിന് അത്ര കണ്ട് പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമല്ല. ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഗവേഷണത്തിന് ഏറ്റവും കുറവ് തുക ചെലവഴിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് എന്നാണ് ഈയിടെ പുറത്തു വന്ന കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മേഖലക്കായി ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ 0.7% മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്. ലോക ശരാശരി 1.8% എന്നത് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഗവേഷണത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയുടെ ഒരു ഭാഗമാകട്ടെ തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾക്കായാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. പക്ഷേ കേരളം ഇക്കാര്യത്തിലും ഇവിടെ വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ 3500 കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബജറ്റ് നാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. വിവിധ മേഖലകൾക്ക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന തുക എത്ര, ഓരോ മേഖലയെയും അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെ ആ ഓരോ മേഖലയും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഗവേഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്നിവയൊക്കെ അതിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, അവയിലെ അറിവുകൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളുമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുക കൂടി വേണം. അതിനനുസൃതമാകുന്ന വിധമാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിസർച്ച് ലാബുകൾക്ക് സർക്കാർ രൂപം നൽകുന്നത്. 10 സർവകലാശാലകളിലായി 200 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ അവ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഗവേഷണ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പ്രതിഭകളെ സർക്കാർ പിന്തുണക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായി മികവ് തെളിയിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് തലം മുതൽ ബിരുദാനന്തര പഠനം വരെ മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ ഗവേഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുക കൂടിയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കൈരളി അവാർഡുകൾക്ക് സമാനമായ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തുമില്ല. കൈരളി ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈസ്, ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നാഷണൽ അവാർഡ്, ഗവേഷണ പുരസ്കാരം, ഗവേഷക പുരസ്കാരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവാർഡുകളും നാം നൽകി വരുന്നുണ്ട്.
ഗവേഷണത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മികവിൻ്റെ 30 കേന്ദ്രങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്താകെ ഒരുക്കുകയാണ്. അവയിൽ 10 ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗവേഷണ മേഖല നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ എന്നത്. മികച്ച പ്രതിഭയുള്ള ഗവേഷകർ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രവണത ഇപ്പോഴും തുറന്നു വരികയാണ്. പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവേഷണ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉടനടി ഉയരാൻ നമുക്കാവില്ല. എന്നാലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മലയാളി ഗവേഷക പ്രതിഭകളുടെ അറിവ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഗവേഷണ മുന്നേറ്റത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്ന വിധം ബ്രെയിൻ ഗെയിൻ സാധ്യമാക്കുന്ന പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി വരികയാണ്. അതോടൊപ്പം നൊബേൽ ജേതാക്കളെ അടക്കം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി നമ്മുടെ ഗവേഷകരുടെ വിജ്ഞാന നവീകരണത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന സ്കോളർ ഇൻ റെസിഡൻസ് പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കി വരികയാണ്. ലോക നിലവാരത്തിലേക്കെത്തിയ ഗവേഷണ മേഖലയല്ല നമ്മുടേത്. എന്നാലും ഗവേഷണ മേഖലയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച മലയാളികൾ ലോകത്തെമ്പാടുമുണ്ട്. ഏത് വിഷയമെടുത്താലും അതിലെ ഗവേഷകരിൽ മലയാളികളുമുണ്ടാകും. ഈ ഗവേഷണ പ്രതിഭകൾക്ക് ഇൻഹൗസ് എക്സലൻസ് എന്തുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം നാം സ്വയംവിമർശനപരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്കുള്ള വേദിയായി കൂടി ഈ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ കരുതലോടെ നാം സമീപിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം. ലോകത്ത് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്ന അതേ അനുപാതത്തിൽ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാതെ വൻകിട കമ്പനികൾ സ്വന്തമാക്കി വെക്കുന്ന സാഹചര്യം പോലുമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഒരു പ്രത്യേക മുൻകൈ ഈ ബജറ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു സ്ഥാപനം കേരളത്തിലുണ്ടാകണം എന്നാണ് നാം കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ചുമതല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിനെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രാരംഭ തുകയും ഈ ബജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ കൃഷിരീതികളോടുള്ള വൈമുഖ്യം ഒഴിവാക്കാനാകണം. കാർഷിക ഭക്ഷ്യോൽപാദന രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന ലാഭക്കൊതിയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം രീതികളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാനും ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവബോധം സമൂഹത്തിലാകെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇത്. AI ഡ്രിവൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് മേൽക്കൈ വരുന്നൊരു കാലമാണ്. അത് വളരെയേറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഗുണകരമാണ്. എന്നാൽ അതിനൊരു ദോഷവശം കൂടി ഉണ്ട്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ വിദ്വേഷ പ്രചരണത്തിനും വ്യക്തിഹത്യക്കും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉപാധിയാക്കി മാറ്റുന്ന ദോഷവശം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് രംഗത്തടക്കം നൈതികതയോടെ ഇടപെടാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ഗവേഷകർക്കും കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മത്സരം ജയിക്കാനും ലാഭം കൊയ്യാനുമായി മാനവരാശിയെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ന നില വരരുത്. ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റങ്ങൾ മാനവരാശിക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ്. ആയുർദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ, ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ,
വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ എല്ലാം നമ്മൾ മുന്നേറിയത് ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളിൽ ഊന്നിയാണ്. എന്നാൽ അവ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതത്തെ നാം കാണാതെ പോകരുത്. ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിനൊപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ ഗ്രീൻ ഫ്യൂച്ചർ കൂടി ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളവയായിരിക്കണം. അതിനുതകും വിധം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. ഇതൊരു ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മാത്രം മതിയെന്നും കരുതരുത്. ശാസ്ത്രാവബോധവും യുക്തിചിന്തയും നിലനിൽക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ ഐക്യത്തെ കൂടി ആശ്രയിച്ചാണ് എന്ന കാര്യം ഏവരും ഓർക്കണം. വംശീയത ഉയർന്നു വന്ന ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ അനുഭവം നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്വേഷത്തിലും ഭേദചിന്തകളിലും ഊന്നി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്രചിന്തകൾക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും നിലനിൽപ്പുണ്ടാകില്ല. ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്നത് സാമൂഹ്യ ഐക്യത്തെ കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന ബോധ്യത്തോടെ അതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കൂടി ശാസ്ത്രമേഖലയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കഴിയണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ 36ാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം. നന്ദി സർ. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സ്റ്റഡീസ് തയ്യാറാക്കിയ 2023 കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാശനത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. May I request our Honorable Chief Minister to release the Climate Statement 2023 prepared by the Institute of Climate Change Studies, Kottayam. Thank you, sir. അടുത്തതായി അവാർഡ് വിതരണ ചടങ്ങാണ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അവാർഡ്സ്. കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരം, ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഗോൾഡ് മെഡൽ അവാർഡ്, ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പുരസ്കാരം, മികച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. 2022 കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരത്തിന് അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രിയുടെ പിതാവും ഫ്ലോറിഡ സർവകലാശാലയിലെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് പ്രൊഫസറുമായ പ്രൊഫസർ പി കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർ അർഹനായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആജീവനാന്ത ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളും കാർഷിക വനവൽക്കരണ മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകളും പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രൊഫസർ പി കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർ അവർക്ക് വേണ്ടി പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി കേരള വന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ശ്യാം വിശ്വനാഥ് അവരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. യുവശാസ്ത്രജ്ഞർക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗോൾഡ് മെഡൽ അവാർഡ് ദാനമാണ് അടുത്തത്. പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായവർ: ഡോക്ടർ മുരളി എസ്, സയൻറ്റിസ്റ്റ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ, ICAR, സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി, കൊച്ചി. ഡോക്ടർ മുരളിയെ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Dr. Harsha Bajaj, scientist, Microbial Process and Technology Division, National Institute of Interdisciplinary Science and Technology, തിരുവനന്തപുരം. ഡോക്ടർ ഹർഷ ബജാജിന് വേണ്ടി പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ KR മഹേന്ദ്രൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ അവാർഡുകളാണ് അടുത്തത്. ബാലശാസ്ത്ര സാഹിത്യത്തിനുള്ള 2022 പുരസ്കാരത്തിന് ശ്രീമതി സാഗ ജെയിംസ് രചിച്ച ശാസ്ത്രമധുരം എന്ന കൃതിക്കാണ് അർഹത ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീമതി സാഗ ജെയിംസിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു.
ജനപ്രിയ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യത്തിനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് അർഹത നേടിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാൽ രചിച്ച മഹാമാരികൾ പ്ലേഗ് മുതൽ കോവിഡ് വരെ ചരിത്രം ശാസ്ത്രം അതിജീവനം എന്ന കൃതിക്കാണ്. ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാലിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗഹനമായ വൈജ്ഞാനിക ശാസ്ത്ര സാഹിത്യത്തിനുള്ള 2022 പുരസ്കാരത്തിന് അർഹത നേടിയത് ശ്രീ CM മുരളീധരന്റെ വിജ്ഞാനവും വിജ്ഞാന ഭാഷയും എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ്. ശ്രീ CM മുരളീധരനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ശാസ്ത്ര പത്രപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള 2022 പുരസ്കാരത്തിന് ശ്രീമതി സീമ ശ്രീലയം അർഹയായി. വിവിധ പത്രമാസികകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങൾക്കാണ് ശ്രീമതി സീമ ശ്രീലയത്തെ ഈ അവാർഡിന് അർഹയാക്കിയത്. അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീമതി സീമ ശ്രീലയത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥ വിവർത്തനം മലയാളം 2022 പുരസ്കാരത്തിന് ശ്രീ പി സുരേഷ് ബാബു അർഹനായി. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉദയം എന്ന കൃതിക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത്. ശ്രീ പി സുരേഷ് ബാബുവിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിന്റെയും അതിന് കീഴിലുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിലെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ജലവിഭവ വികസന വിനിയോഗ കേന്ദ്രം പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ യു സുരേന്ദ്രൻ അവർകൾക്കാണ്. ഡോക്ടർ യു സുരേന്ദ്രൻ അവർകളെ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദി സർ. അവാർഡ് ലഭിച്ച എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഹാർട്ടി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ദി വിന്നേഴ്സ്. 36ാമത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിലെ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സംഗ്രഹരൂപം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനും സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് പാർലമെന്റ് അംഗം ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സംഗ്രഹരൂപം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ NA നെല്ലിക്കുന്നു അവർകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan, Nobel Laureate Professor Mortal P. Meldal, Professor K.P. Sudhir, Dr. Soumya Swaminathan, Sri N.A. Nellikunna, Sri Imbashegar, District Collector, Sri College Principal, and other dignitaries on and off the dais. It is a great privilege for me to participate in the opening ceremony of the 36th edition of Kerala Science Congress. Genius is no guarantee of wisdom, says high-standing government official of the United States, Louis Strauss, in Christopher Nolan's 2023 movie, Oppenheimer. It could be the blockbuster's banner statement. Since the release of Nolan's thrilling, bombastic film, human civilization has been caught in the firestorm about how to explain the personality of the great scientist Robert Oppenheimer and his creation of the first and only people-destroying atomic weapon to be used against civilians. The pointed question that movie poses is that what is the responsibility of a scientist to their societies? I request this great scientific conclave
with the gracious presence of Professor Morton P. Melder, Nobel Prize laureate, to deliberate over this vital question. The very survival of humanity depends upon the answer that the scientific community may offer this question. Albert Einstein famously said that technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal. He said this in a letter wrote in 1970, 3 years into the horror of the First World War, which incorporated technical destruction radically greater than previous wars, with the styles of warfare and then modern communication, and a radically different psychological impact on populations than previous wars, with numerous nuclear arms proudly owned by various states, from the United States to North Korea. Humanity is under perennial threat of total annihilation today. Hence, our scientific community must inculcate the values of humanism and compassion along with great endeavors in scientific research. The concept of scientific temper is highly relevant in today's India. Jawaharlal Nehru articulated the concept of scientific temper in 1946. Nehru's vision of scientific temper should be seen context of his understanding of science and religion for a better appreciation. For Nehru, science was not merely an individual search for truth, but it should be an integral part of one's thinking and action. He was more interested in the social consequences of the science than science itself. Nehru wanted scientists to play a more active role in spreading scientific temper in the country. Nehru's legacy of scientific temper got reflected in its incorporation as a fundamental duty of every citizen in the Indian Constitution. The importance of spreading scientific temper in the country was highlighted in various science and technology policy statements adopted by this government. However, India is yet to achieve the scientific temper that Nehru wanted. Serious attempts should be made to maintain scientific temper for inclusive and peaceful development of. A few months back, we lost Dr. M.S. Swaminathan. He is an eternal model for the scientific community and the budding scientist. He was a visionary who revolutionized agricultural science, a stalwart whose contribution to India will always etched in golden letters. Dr. Swaminathan loved India. He wanted over the nation and our farmers in particular to lead a life of prosperity. Academically brilliant, he could have been chosen any career but was no impacted of the Bengal famous 1943, that he was clear that if there was one thing he would do, it would be study agriculture. Young scientists should take Dr. Swaminathan as their role model. He used science as a tool for human welfare. He made India hunger-free. I offer my humble tribute to a great Dr. Swaminathan. Dr. Fatijov Capra, who is a scientist, educator, activist, and author of many international bestsellers that connect conceptual changes in science with broader changes in worldview and values of society, rightly said that science does not need mysticism and mysticism does not need science, but man needs both. Soul of mysticism is love of humanity and divinity. I urge upon the science community and budding scientists to nurture the values of humanism, compassion, and scientific temper, and realizing a better level world in planet of Earth. In Malayalam, there was a poet, Vailar Ramavarma. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കവിതയാണ് എനിക്ക് മരണമില്ല. ആ കവിതയിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും
മനുഷ്യന് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന കവിതയിലൂടെ വയലാർ രാമവർമ്മ എഴുതി. ആ കവിത ഇതാണ്: നീരവ നീലാകാശ മേഖലകളിൽ നാളെ താരകയെ നിന്നെക്കൊണ്ട് നർത്തനം ചെയ്യിക്കും ഞാൻ. അത് എത്രയോ കറക്റ്റായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം ആസ്ട്രോണമിയിൽ എത്ര കണ്ട് വികസിച്ചു. ആര്യഭട്ടൻ്റെ ജന്മനാടായ ഇന്ത്യ, ആ ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്താദ്യമായി നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം, അത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ -240 ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് ലോക ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇതാ നമ്മൾ വീണ്ടും സയൻസിൽ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം, മംഗളയാൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക്. അങ്ങനെ വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന കവിത അന്വർത്ഥമായിരിക്കുന്നു. നീരവ നീലാകാശ മേഖലകളിൽ നാളെ താരകയെ നിന്നെക്കൊണ്ട് നർത്തനം ചെയ്യിക്കും ഞാൻ. ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആകാശത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നർത്തനം ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് സയൻസ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ വളർച്ചയിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. In the August gathering of the 36th Kerala Science Congress, we are privileged to have a remarkable and esteemed guest of honor, none other than Professor Morton B. Meldal, the Nobel laureate in chemistry for the year 2022. Ladies and gentlemen, the guest of the day, the Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Pinarayi Vijayan, is leaving this session. A hearty thanks to the guest, Sri Pinarayi Vijayan. Thank you, sir. May I now invite Professor Morton B. Meldal, the Nobel laureate in chemistry for the year 2022, to offer felicitations. Sir, please. Thank you, Keralam. Thank you for this kind invitation. Ella vakum namaskaram. So for 36 years in a row, the Kerala State Council for Science, Technology and Environment has created this unique event, the Kerala Science Congress, that is a beacon of inspiration to the Keralan society. Before I say any more here, I would really like to thank the Kerala State ICCR for making my trip here possible. And also, I really need to thank individuals who have been involved for a whole year in finding the right program, putting everything together for this trip. And this is in particular Manat Renil, Dr. Manat Renil, a former postdoc from Kerala in my laboratory, Arunan, Dr. Arunan, who has communicated constantly with Manat. I would also like to thank my wife, who has been very instrumental in putting the program together. Thank you very much, Vidra. And then I would like to thank the Kerala State again for this invitation and for making this possible. The Kerala Science Congress, as I say, is a beacon for Kerala because it is the seat for the young people to come here, and there's so many talented people here in Kerala. Kerala is known for its very high level of general education, and this spirals upwards into creating talents that can actually make use of the fantastic research infrastructure you have here. We visited ICER last week, or this week actually, and it was impressive to me to see what the level of instrumentation, what the level of infrastructure was, and this creates, of course, a lot of opportunity for those of you young people who are able to, reach the top of the talent pile. It's of course difficult because you are so many competing about this, but talents actually require competition. This Congress here, the Kerala Science Congress, is an opportunity for all you young people to network, to communicate, to expose yourself, and also
to expose your research results if you have any. And that is the first step in a very long travel towards the research career for which I think that Kerala is in a lot of need, just like everywhere else in the world. It is technology that will eventually solve technology and constraints that will resolve many of the global problems we have today with environment, with global warming, etc. So I hope that you find this Congress really inspirational and can make the contacts that are necessary, because as a young researcher, you really need to meet mentors, to meet people who can actually promote your career into this progress. So finally, I think that it is fantastic to be here in God's own country. It is a pleasure, and I am looking forward to give a presentation later on. I would also like to thank all the honorable members here and everybody who has been involved in arranging this particular event from the Science Council. So with that, I wish you all the best for this conference and for the future of your research plans. Thank you. Thank you so much, sir, for your enlightening words and for your love for Kerala. Thank you so much. അടുത്തതായി ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി കാസർഗോഡ് നിയമസഭാംഗം ശ്രീ എൻ.എ. നെല്ലിക്കുന്ന് അവരെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. അധ്യക്ഷനടക്കം വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിധരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസ് കാസർകോട്ടേക്ക് കടന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ 36ാം കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് ഈ കാസർകോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. മാത്രവുമല്ല, മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേകം താല്പര്യം എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് 36ാമത് കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നും ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഈ ജില്ലയിലെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നോബൽ ജേതാവ് പ്രൊഫസർ മോർട്ടൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മെ എത്രമാത്രം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, whether you are coming first time to കാസർഗോഡ് എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതവും രോമാഞ്ചവും ആനന്ദവും ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഐ ആം കമ്മിങ് ടു ഇന്ത്യ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ കാസർകോട്ടേക്ക് ആണ് എന്നത് ഈ കാസർഗോഡിൻ്റെ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അതും ഈ 36ാമത് സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാസർഗോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റാരേക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാനാണ്. കാരണം ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജാണിത്. മാത്രവുമല്ല, 9 ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു കലാലയമാണ് കാസർഗോഡ് കോളേജ് എന്നതും ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാനവരുടെ പേരുകൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും വളരെ സക്രിയനായ
ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഈ കോളേജിനുണ്ട്. കാസർഗോഡ് പിന്നോക്കമാണ് എന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കാസർഗോഡ് പിന്നോക്കമാണ് എന്ന് പറയാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളില്ല, റോഡുകളില്ല, കെട്ടിടങ്ങളില്ല എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, കേരളത്തിലെ മറ്റ് ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈഭവമുള്ള, പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള, ബുദ്ധിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. ആ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ഈ കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ 36ാമത് സമ്മേളനം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്റ്റാളുകൾ ഞാനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നില്ല എക്സിബിഷൻ. ആ സ്റ്റാളുകൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിസ്മയമുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തു. ആ പരിപാടികളിലൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ സ്റ്റാളുകൾ സന്ദർശിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് വേണം. നമുക്ക് ആചാരങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് പല വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ചിന് ഒരിക്കലും തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മതം വേണം, മതവിശ്വാസം വേണം. പക്ഷേ ശാസ്ത്രബോധം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. കാസർഗോഡിന് പ്രയോജനകരമായ ശാസ്ത്രബോധം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ 36ാമത് കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിന് നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ രീതിയിൽ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സംഘാടകരെയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോളേജിലെ എല്ലാ ടീമിനെയും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Now may I call upon Dr. V.S. Anil Kumar, Principal Government College, Kasaragod, to offer felicitations. Sir, please. 36ാം കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഏറെ ബഹുമാനനായ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർ, നമ്മുടെ നോബൽ പുരസ്കാര ജേതാവായ പ്രൊഫസർ മോർട്ടൻ മെൽഡോൾ അവർ, MLA, MP, KSCST മെമ്പർ സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് സാർ, നമ്മുടെ CWRDM എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, MSSRF ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ, ജില്ലാ കളക്ടർ ഇമ്പശേഖർ സാർ, വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, നമ്മുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, പൊതുജനങ്ങളെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയുമാണ് 36ാം കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും മറ്റ് ശാസ്ത്രകുതികൾക്കും ശാസ്ത്രീയ ആശയ വിനിമയത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന വേദിയാണ്. വർഷാവർഷം നടന്നു വരുന്ന കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് കേരളാസ് ഇക്കോണമി ത്രൂ വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഒരു തീം എന്നതിലുപരി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നാം കർമ്മരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന ഉദാത്തമായ ആശയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അർപ്പണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലമായാണ് ഒരു ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത്. കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 36ാം കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു നേട്ടമായാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അക്കാദമിക പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ട് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളേജിന് ഇത്തരത്തിലൊരു ശാസ്ത്ര സംഗമം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിലെ ശാസ്ത്രീയ സംവാദങ്ങൾ കേരള സമൂഹത്തിന് സംഭാവനകൾ ചെയ്യുവാനുതകുന്ന തരത്തിൽ മുന്നേറുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. 36ാം കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് വിജയകരമായി തീർക്കുവാൻ അഹോരാത്രം അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തുന്ന എല്ലാ സംഘടകരെയും ഇതിനു മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്ര സംഗമം ഒരു വൻ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു, സർ.
ഈ ചടങ്ങിന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സെൻറ്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മനോജ് പി സാമുവൽ അവരെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമാദരണീയനായ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ, കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രൊഫസർ കെ പി സുധീർ, നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ പ്രൊഫസർ മെൽഡൽ, മറ്റ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ജനപ്രതിനിധികളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, 2.5 പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് 1989 ഈ പരിപാടി നടന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ പരിപാടി കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജനസമൂഹവും ഇവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് സമൂഹവും ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഈ അടുത്ത 3 ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ ഗവേഷകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ശാസ്ത്ര കുതികളും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 1000-ലധികം വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ കൂടി ഉരുത്തിരിയുന്ന ആശയങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്ന അപഗ്രഥനങ്ങളും ചർച്ചകളും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രത്തിലൂന്നിയുള്ള ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും വികസനത്തിന് ഉതകട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ, ആ പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി 36ാം കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നമ്മുടെ സമാദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ കോഴിക്കോടെത്തി. അതിരാവിലെ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ സമ്മേളന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം എത്തി. കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യമാണ് ഇതിലൂടെ വെളിവാകുന്നത്. ഇവിടെ എത്തി ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വളരെ നല്ല അർത്ഥവത്തായ ഒരു സന്ദേശം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സംഘാടകരുടെ പേരിലും ഇവിടെ വന്നുകൂടിയ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലുമുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി പരിപാടിയിൽ ഇവിടെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പ്രൊഫസർ കെ പി സുധീറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും വന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർപേഴ്സണും WHO ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറലുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ മാഡമാണ്. ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് എന്തിനാണ്, ഈ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന ആശയവും ചർച്ചയും എവിടെയാണ് ഊന്നേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മാഡം വിശദമായി പറഞ്ഞു. മാഡത്തിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ് നൽകിയത്, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ കാസർഗോഡിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധിയായ ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ്, അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും എല്ലാവരുടെ പേരിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ പ്രൊഫസർ മോർട്ടൻ പി മെൽഡൽ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം 2022 കെമിസ്ട്രിക്കുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് തന്നെ കാസർഗോഡ് ആയതിൽ നമുക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കായി നമ്മൾ കാതോർക്കുന്നു. അടുത്ത സെഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണമാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ കരയേറ്റിക്കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സാർ ഫോർ യുവർ വെരി ഡിഗ്നിഫൈഡ് പ്രസൻസ് ഹിയർ. താങ്ക് യു. ഇന്ന് ഇവിടെ ആശംസ നേരുന്നത് നമ്മുടെ കാസർഗോഡിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധിയായ ശ്രീ NA നെല്ലിക്കുന്ന് MLA ആണ്.
അദ്ദേഹം ഇന്നലെ നമ്മളുടെ എക്സിബിഷനും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയത്. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ ഇമ്പശേഖർ IAS ഉള്ള നന്ദിയും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പരിപാടിയിലെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്, ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിൻ്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ S. പ്രദീപ് കുമാർ സാറാണ്. അദ്ദേഹമാണല്ലോ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കൃതജ്ഞതയും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നുകൂടിയ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും, എല്ലാ ഡെലിഗേറ്റ്സ്, എല്ലാ ഫോക്കൽ തീം പ്രസൻറ്റേഷന് വന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, ഇക്ബാൽ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇക്ബാൽ സാർ, ദാമോദരൻ സാർ തുടങ്ങിയ വളരെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ സദസ്സിലുണ്ട്. ഡയറക്ടർമാരുണ്ട്, പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർമാരുണ്ട്, മുൻ വൈസ് ചാൻസലർമാരുണ്ട്, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർമാരുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നും എത്തിയ ഗവേഷകരുണ്ട്, അവാർഡ് കിട്ടിയ ഗവേഷകരുണ്ട്, പ്രസ് ആൻഡ് മീഡിയ തുടങ്ങിയവ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പരിപാടി നന്നാക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സംഘാടകർക്കും, ഈ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെയും CRRDMലെയും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുമുള്ള കൃതജ്ഞതയും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. അടുത്തത് ദേശീയ ഗാനം, നാഷണൽ ആന്തം. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഒരു ചെറിയ ടീ ബ്രേക്ക്. Now we have a short tea break. Please reassemble back after. In the history of science, a Nobel laureate is giving a lecture. Thank Professor Morton Meldal for agreeing to give this talk and then come here. Given to me is introduce a Nobel laureate. So I thought I'll just quote what the Nobel Foundation has scripted on their website about the finding of Professor Meldal. It says like this: chemists strive to build increasingly complicated molecules. For a long time, this has been very time-consuming and expensive. Click chemistry means that molecular building blocks snap together quickly and efficiently. In 2002, Morton Meldal and Barry Sharpless, independently of each other, developed an elegant and efficient chemical reaction. The copper catalyzed acid-alkaline cycloaddition. This is now in widespread use and is utilized in the development of pharmaceuticals, for mapping DNA and creating new materials. And this is the invention for which Professor Morton Meldal got his Nobel Prize. I don't think he needs any other introduction than this. So thanks to you, and over to you, Professor Meldal.
Thank you very much, and also thank you for the opportunity to talk not only about the chemistry that led to the Nobel Prize, but also a little bit about, everything that is important for science and research. Because when you get a Nobel Prize, and I shared my Nobel Prize with Barry Sharpless and Caroline Bertozzi, who I know since 2002 actually, but we have never worked together. Barry developed the click reaction for making small molecules react with each other. We developed it for larger macrocyclic macroscopic molecules, and Caroline Bertozzi developed the click reaction to be used in cells for very selective reactions with cell surface molecules, etc. When you get a Nobel Prize, you also get the right to come out with some statements. My statements are here. They are 4, and they are very important to me. The first one is everything is chemistry. Not all, but everything is chemistry. Everything is chemistry, meaning that we are chemistry. We are composed of molecules that interact. When we feel hungry, it's a hormone that signals to the brain that now we have to eat. When we feel tired, that's a molecule again. When we feel pain, it's bradykinin. When we feel very good, it's probably dopamine. So there's a lot of small molecular interaction in us that controls our psyche, our thinking, and our sensory system. But also all the materials around us, the sofas that you are sitting on here in the front, is actually made by human beings who have created molecules that goes together and makes this possible. So chemistry really is everything. And if chemistry is everything, it ought to be, in my opinion, part of the curriculum in the school, just like we are learning to read and write. We should learn about everything, and that is chemistry. I'll come back to how I think that is actually feasible in a global collaboration. Then, if we want really nice results in research, it's very important that the ideas is not the idea of a politician, but is the idea of a researcher himself. So therefore, the sandbox mentality of children, where they're really creative and making things in the sandbox, should continue into the grown research realm, where the researchers actually are looking for important things to follow up on, and actually can decide that now it's time to change track. I don't have to follow this track for 5 years because it's not going to lead anywhere, but over here there's a really good track that I should be able to follow. So therefore, funding by performance is the force of my mantras. I think those 4 mantras together could bring about a very efficient research environment with happy and satisfied researchers who would do the best they can for making progress on their research, not because they want a Nobel Prize, but because they are very interested in the chemistry that they are looking at. So in my case, the whole story started back at my grandparents' farm. This is the farm where I grew up, essentially. All my spare time was spent in this farm. There were meadows and forests, and it was really, really beautiful. You can see the forest in the background. This is what it looked like inside the forest. And I couldn't stop wondering what made this beauty, what made everything work so well together. Why is there such a harmony in nature? And why is it so destroyed when we humans interfere? So the answer to that is that everything is chemistry. So it's actually chemistry that communicates everything in this nature. We don't know the complexity of this chemistry yet. But it spurred my interest for chemistry, and while I was actually selecting that as a study later on. And when I look at young people who come to my laboratory and ask if they can have a position there,
I could look at factual knowledge, and factual knowledge is still important, even though we have an internet that can allow you to be an expert in no time within any field. Expertise is very important because it's also the background for many of the other things. But what I mostly look on when I have to evaluate a person who is applying in my laboratory is whether you have intuition, whether you can imagine stuff. Are you good in associating the different knowledges you have into new ideas? Are you observant? Can you see that an experiment has an odd result that you really need to follow up on? Because that is where the new discovery lies. I also need you to be able to combine your ideas and make a platform, maybe be very creative, utilizing computing as well as making new instruments and so on in order to solve your problems. Most importantly, I need you to have courage, particular courage to tell me that I'm wrong and that you are right, and that this is the way forward is your way forward. Because if you are able to actually argue and make an idea that holds water, you are on your track to become the next generation of researchers. But that road to becoming a researcher is never straight. Every time a PI defines a project, in particular in chemistry, it's doomed to fail. That is also why you need to go to your PI and say, well, it just doesn't work what you're telling me, if it really doesn't work. And then you have to come up with an alternative idea that can lead to the result. You cannot plan because this failure is inevitable. So you cannot really plan, you have to go with the opportunities and see where the opportunities lies in your research. So you will fail and you will rise and you will fail and you will rise again with a vengeance, and eventually you come through. But time is very precious, so you have to do this. You have to have the intuition that tells you this is the right way, this is the right time to do what I need to do in order to get there. So get out of your comfort zone, learn new areas, and study for your entire life, bringing your expertise from one field into the other field, doing the research on the periphery between areas, because that's where the novelty lies. So I was very lucky to be offered a position at this prestigious laboratory. It looks a bit old, but actually we had all the infrastructure that is needed for top-notch research. We had 800 megahertz NMRs and all sorts of instrumentation, MSs and so on. So in this place, I was allowed to do the research, and we developed a new kind of material, the PEG-based polymers, which have the ability to function both in organic synthesis and organic chemistry, being lipophilic compatible as well as hydrophilic compatible, so it would work with enzyme and enzyme buffers at the same time. So we could do both the chemistry and the biology with these solid supports, with these polymers. So I started out at DTU as an engineer, so my engineering experience really followed me through my career and has been very important for developing a lot of technology. Then I was at Cambridge with Bob Shepard, a hero in peptide chemistry. I learned a lot of that, and I went back and built a lot of instruments and so on. And then University of Copenhagen for a couple of years, and then 23 years at Carlsberg Laboratory, where I built the solid phase combinatorial chemistry center. And the idea here was that we took this support and we would do a lot of organic reactions and develop them into reactions that are just as efficient as when we built DNA and peptides. Then we would be able to synthesize any kind of molecule on solid support. And it was successful for all of these reactions that we have listed here. We have a large variety of publications that covers that. And it was also possible to do enzyme reactions. So we can actually do peptide cleavage reactions, glycosylation reactions, a lot of different enzyme catalyzed reactions that occur every day in our body are important reactions, including
immune cleavages and so on. So we had a whole range of different chemistries and biochemistries at hand. And this is the polymers. The most important one is the PEGA polymer, but we also have polymers with no hydrogen source. That means that they can be used for strong carbon ion and carbonium ion chemistries. And this is what they look like. These beads are made out of these polymers. These are small particles that is 0.5 millimeter in diameter, and you can see how uniform they are. So we can really use those in quantitative measurements of interactions between biomolecules and synthetic molecules on these resins. We were working within the big toolbox of organic chemistry back in 2000s, actually back in 90s, where we were working with this program. One of my PhD students, Christian Tornø, he was much younger than he looks here. He was involved in trying to make the Diels-Alder an orthogonal reaction to the peptide chemistry we were doing, so that we would be able to synthesize a peptide and stick on a side chain, for example, a fatty acid. As you might know, this is a very prosperous thing to do today because a lot of the hormones get a long lifetime in the body when they have these fatty acids on. So Christian tried to make this happen, and it didn't succeed. But instead he got another reaction, and this reaction was quantitative. It's the so-called QAG reaction, and that became the click reaction. It's completely regioselective reaction between an acide and an alkyne, and I'll show you what that means in a short while. Carolyn Bertozzi introduced the so-called spark reaction, which is a reaction between this cyclic alkyne and an acide. And then you have the TCO reaction, which is a tetrazine that reacts with a cyclooctene. These three are the best click reactions out there. There are other aspiring click reactions coming up these years. And in my opinion, we should develop as many as possible and get a toolbox upon toolbox upon toolbox of orthogonal reactions. Then we can build any molecular architecture that we want. So we also developed combinatorial method for split mix synthesis. That is, we want to make 1 million different compounds. We can do that by taking 1 million beads and then do 20 reactions, mixing up all the beads, putting them back there, do another 20 reactions, mixing the beads, and so on. Then it grows, the number of compound grows with, there are 20 wells, so it grows with 20 times 20 times 20 times 20, and that becomes a whole lot of compounds within no time. Then we can treat those with an enzyme. If we have built an enzyme substrate that is fluorogenic, we can see fluorogenic beads as in this image, and we can pick those out and find out what the enzyme did, what was it active with. We have also developed a method where we immobilize microparticles inside the bead. So this is like a barcode. I don't know if you use barcodes here in the supermarkets, but if you do, it's simply a barcode that we can read every time we do a reaction, every time we do a screening of this particular bead, to learn what is the structure and what is the activity of the compound on that on the structure on that bead. So we have a whole platform technology that we have utilized over the years, and we are using that extensively for doing click reactions. We start out with the combinatorial chemistry. We generate a lot of different compounds, and you can see here some blue compounds on a green compound background. We select the blue ones, find out what they are. We resynthesize these compounds, and here we have injected it in a mouse. This is a compound that is highly active with one of the inflammation proteases, and you can see the what is that? The left footpad on the back leg is inflamed because here we see light from a fluorogenic substrate that is injected into this mouse. We can also grow cells on the surface of the bead to interact with the compounds that sits on the bead.
And here you see a library of different compounds, and there are cells on all the beads over here. Where is it? Oh, sorry. I cannot point. So the green bead there is lighting up on a background of a lot of non-active beads. So the cells here are activated by the compound sitting on that bead. We isolate it and find out what the structure was and how it interacted with the receptor. And we can do that by the encoding technology. So that's a very powerful platform that has been used, as I said, for this quick reaction. A reaction between an acide and an alkyne to give us a product, triazole, that links two moieties together. This reaction is green because it can be carried out at 0.01 mole% of catalyst, very, very small amount. Each copper atom actually catalyzes formation of 10,000 molecules in water. So that is, of course, very nice, and also it's orthogonal, so it doesn't react with any other functionality in proteins, in carbohydrates, in DNA, etc. So what is it then? We have this triple bond, which is 2 carbon atoms with 3 bonds, so that's full of electrons because the bonds are electron density. And this electron density is looking out for some positive charge to combine with. And if we now add this positive charge in the form of a copper 1 ion, it will link to the electrons and it acidify the alkyne so that the copper sits on the terminal. Nothing much happened by that. But then a second one comes in, and that also attaches to the electrons. And now it has the power to actually peel off the electron density from the alkyne, leaving it very reactive as an electrophile. That is the LUMO of this compound. The empty orbital will react with electrons coming from the outside. And where can we get those from? Well, we want something that actually fits with this picture here. So the empty balloon should fit with filled balloons. And there's only one compound that really fit well with that, and that's the acide. So here is the reason for the selectivity and orthogonality of the click reaction. The reason that we got the Nobel Prize is right here. So they come together, and we form first a metallocycle that loses 1 copper atom, then it loses a second copper atom, and then we have a product. And this product is not very exciting, but now if we took some very large molecules like these ones, which has real function, the first one could be an apoptosis promoter, which binds to the natural inhibitors in cancer cells of apoptosis or programmed cell death. And the second one could be one that locates the cancer cell by some cancer marker. And the third one could be one that enters into the cell. If we now take these and inject them, nothing will happen. But if we can combine them by attaching these click tags onto the surface, we can do that with a variety of different ways, from synthesis to amber stop codon suppression technology. We can get a molecule by steering overnight with copper 1, which is reacting only in one way and giving one molecule, and that molecule we can then isolate and use, and now we can use it for finding a specific cell, for example a cancer cell, entering this cell via the small ninja that you see down here, and then affect the programmed cell death by this one inhibiting the inhibitor of cell death. So here we are in Stockholm. This was a very, very nice experience. 1 week of celebration of the Nobel Prize. The first day you are informed by the Nobel Prize Museum of the activities during the week. And then you deliver an item to the Nobel Prize Museum, which is most important in your research. And this here is the first multiple column synthesizer in the world.
was very important for us. It's used everywhere in parallel synthesis machines, in combinatorial synthesis machines and so on today. These multiple columns. So what we discovered was that all these peptide reactions can easily be carried out in the open. We don't need to enclose it, and that made it very easy to make multiple column synthesis. So here is a signature, my signature on the top, right beside Emmanuelle Carpentier. I'm very proud of that because she is one of my heroes. This fellow is called a Japanese horseshoe crab. The Japanese horseshoe crab is a remarkable animal. It's 400 million years old, and it's like a pharmaceutical factory. We actually tap the beautiful blue blood. It's light blue color, and it has two macromolecules that can engage foreign organisms. So a bacteria that comes in is trapped. Then it sends in some toxins for the bacteria. These are like cannonballs that's shown up there in the corner. And we are very interested in how these work. So we would like to study those and to use click chemistry to do so. The natural peptide is a hairpin, so it's a bent peptide chain with two disulfide bond bridges. Now we would like to replace those with click reactions, because then we would avoid the normal metabolism of disulfide bonds in the organism. Is this possible? That's the question. Can we do that without damaging the activity of the compound? During this work, we found out by NMR, which is nuclear magnetic resonance, that these compounds actually form a dimer. It's a little cannonball that swims around, completely benign with positive charge on the surface. As it hits the bacterial cell membrane, you see here the cell membrane, and as the cannonballs comes in and hit the cell membrane, they will divide into two. So the dimer opens up and forms a pore, and through this pore the interior of the bacteria will come out and the cell will die. So that is how that works, and that's a very efficient antibacterial mechanism because it's entirely physical. So we wanted to try this on different organisms. Here is coli, staphylococcus, salmonella, typhimurium, and bacillus subtilis. These are organisms we would like to see the effect of this, these artificial antibacterial compounds on. The higher these cones are, the less activity you have, and you can see that the natural one is really effective for Streptococcus. Ours is almost as effective, because the first one, the blue line, the blue one in the front is a natural one, the red and the green one is two different lengths of the triazole bridges, and you can see ours is active almost the same as a natural one. And in the last case, in the Bacillus subtilis, there's no activity whatsoever of the natural compound, probably because this bacteria knows how to open up the disulfide bonds. It cannot do that with a triazole, so you can say that we might be able to avoid multi-resistancy using click chemistry instead of these disulfide bonds towards this kind of antibiotics. In the next example, we are looking at a protease. Protease is an enzyme that cleaves peptides and proteins. And they are very valuable compounds. It's the tools, the factory of the living organism. So we would like to be able to express that in coli. We tried to do that, but the coli was pretty unhappy about that. And the reason is that the protease that you express start cleaving the proteins inside the colibacteria. So they die, and you get a little bit of expression and everything disappears. So what could we do? Well, we could clip it into two, we could cut it into two pieces and express these pieces separately. Here's two pieces expressed by colibacteria. We isolated those, and we asked the coli, is this a good idea? And the coli answered, yes. Because we got several hundred milligrams of each of these fragments suddenly, we could combine them one-to-one and click them quantitatively into an active protease. So these are the two long fragments that we made.
We put them together like that. We came in with a copper 1 ion, and we made the triazole here at the bridge. This is the protease, and then we looked at the activity using an assay which is based on fluorescence. So you see there's a FRET substrate. When it cleaves, you get more fluorescence. And that's what we are observing. And you can see our protease is actually a little bit more active than the natural protease. So that was very satisfying. And probably an entry to expressing proteases generally. So here we are, back in Stockholm. Very nice day. This is a day where you actually give your lecture. And you get the Nobel Prize. Oh, no, sorry, this is the day of the ceremony. You get the Nobel Prize from the king. He hands you the Nobel Prize, and he holds onto the medal, and you stand a little bit like that. You're eventually allowed to hold it for a short while, but then he takes it back. I was wondering what was going on, but the reason is that many of us who got the Nobel Prize did this experiment 20, 40 years ago, and some of the Nobel laureates is a little bit off by now. So they forget the Nobel Prize onto the seat in the ceremonial hall. Then at the end of the whole week, we get it. So this is in the back office of the Academy of Sciences in Sweden. You get the Nobel Prize. I think and this is what it looks like. So Martin Wolfram was a researcher in the lab who was working. Just leave it here. Who was working on Alzheimer peptides. He was trying to make molecules that would be able to cleave Alzheimer peptide. Alzheimer is, of course, this disease I'm just talking about in the ceremonial hall. You getting memory loss and so on. So we would like to be able to cleave the peptides in the Alzheimer disease, the peptides that are responsible for formation of the plaques. And we made carbines and dipyridines that could bind metals, which would then catalyze the catalysis and cleavage of these Alzheimer peptides. And it worked fantastically. It was amazing how good it worked. And we lowered the concentration of the catalyst, and it still worked. And we lowered it again, and it still worked. And then we left it out completely, and it still worked. So what was going on? Of course, what happened was that these Alzheimer peptides actually aggregate into active proteases themselves. And we investigated this in more detail by synthesizing all the different fragments of the Alzheimer 1 to 42 peptide. And we then investigated how these actually combine and process themselves. This is an autocatalytic proteolytic reaction. So you can see here from F0, so we start with F0. We start with F0, and then we form first F1, then F4, and then F6. So these are the fragments that form all by themselves using these peptides, and you can see the masses of them over on the right side. So we could follow the kinetics, and there's a time, latency time, and then the kinetic starts, and we get this complete conversion in no time. We can even take a small seed of active, catalytically active compound and add it to a non-active substrate, and this will hydrolyze immediately. So if we look at the Alzheimer peptides here, as shown here, you can see it forms sort of donut-shaped compounds. You can see it in the AFM microscope images. So donut-shaped compounds, and these then collapse into small fragments of
fibril, and these small fragments then combine into long fibrils. You can see that very clearly on the central image below. So when we take a small amount of this catalytically active peptide and add it to an unactivated material, you can see the unactivated material, both at 37 and 25 degrees, look like that, and there's nothing happening. But if we add this, immediately we get the cleavage reaction going, and you can see now we have much less fibrils here. So we only have these donuts, and now our REM sleep actually is able to wash out all of this debris during the night. That is what the REM sleep is for. We swell up during the day, and then at night in the REM sleep our brains squeeze and the liquid flows out with all the debris, all the pollution of the brain. So we think this could be very interesting also for an intervention. So we have discovered this new pathway with what we call ACR. It's catalytic, and it forms a catalytic complex where some of these peptides aggregate into something that looks like a protease. That's what I showed in the previous slide. No, I didn't. Okay, it's combined into something that looks like a protease, and that cleaves to give us the debris. So if you're a young person, you should actually focus on what is important, not only for you, but also for the society in general, because that is where you will have the most success in your research. So I think that the green agenda could actually be a real good driver for our future researchers, not only finding immediate solutions to the problems, but also making fundamental research that can help us in the long run, but with this perspective of solving the green issues. So here is a material that Manat Renil made a couple of years ago in our laboratory. It's made out of straw and soya oil, and it's tougher than the polymers that you are surrounding yourself with in your phones. It's really strong, and it is completely tight. It is not water compatible. It's not sucking in water, so it's a really nice material that can be used just like we have the fossil materials today. We should also look at production processes. Here's shown a catalyst that we have developed out of non-natural amino acids, an enzyme that can do peptide cleavage, but a lot of other areas can be looked at and improved with respect to production. The green issue is also including going over to hydrogen. I think you in India has a unique opportunity of leaping over the electric car scenario, because if you first install the infrastructure of electric cars in India, you will not be able to do hydrogen cars, which is a much better alternative in the long run. So I urge all of you young people to take a look at whether this could be interesting to find solutions to make good hydrogen cars. There's also an issue of food. So food science is very important. It's also chemistry. Textile is also chemistry. Here's a textile made from bamboo, very soft and tender. I'm sure you also have this kind of processes here. And then the transport sector. These are the sectors that are really needing your input for the future. So we want use in chemistry because chemistry is much more than just an education. Chemistry is everything around us. And there's a lot of positive consequences of educating not only the best talents, but all of us in chemistry. It's very important if you are a construction worker that works with concrete, that you know what you're making, what is happening in your concrete. If you have a bit of chemistry background, you can very easily understand that. If you're a baker, what happens with your flour and your yeast and so on. If you are a carpenter, what is the properties of this wood that you're working with?
So chemistry could be a very central part also of our political position, because if we look at, for example, the water cycle that we have broken so seriously today, the water cycle, which is the water evaporates down at equator, it ascends because of the heating at equator, it comes up and it goes out and it falls down. It has done so for thousands and thousands and thousands of years. The difference now and before is that now it goes higher up, further out, and much more comes down. So we get flooding and we get drought at the same time, which is a bit paradoxical, but that's what happens. So we are actually destroying the water cycle that we have on Earth, and this is very serious, and this is why, as you heard this morning, we need to keep it within the 1.5 degree, and everybody in the world, independent of all our differences, independent on our political crisis, needs to take this very seriously. So it has environmental, climatical, political, and regional consequences to teach in chemistry from an early stage. So we should start early, curriculum in the school. We should use visualization, images rather than formula, to teach this world, this three-dimensional world of chemistry. So we suggest that you make a video repository where everybody can go in and find very consistent videos about everything in chemistry, starting from first grade, two hydrogen molecule atoms that moves around and find each other and unite, make a hydrogen atom, storing energy that we can release by burning it off with oxygen, and so on. All the way up to DNA and proteins and how they interact, and why is that then? So we have this repository, we call it. The answer is what week and what grade, and we get the video that is needed for that in the school. And that can be done in a very global manner. It's very easy to take the sound off and make it in your language, in anything, Swahili, Portuguese, whatever language we want to have it, it can be done. So factors that influence the choice for you young people of education is, of course, your knowledge, a very important factor. So that is one reason you need some factual knowledge. But it's also the parental influence, and you should be very careful and have the courage to listen to your heart there. Also, you have institutional influence, so there's institutes that want you to do this or that. Listen to them, but don't make them do your choices. Have the courage to actually say, no, that's not what I want. You are going to do that for the rest of your life, so it's pretty important that you do the right thing. It could also be status and opportunity that makes you take a choice. But I like the existential content, and I think your satisfaction with your work is the most important thing in life. And education choices relates to your identity, and your identity building starts very early. So you are building your identity from age of 8, probably 7, 6. And this is largely emotional. If you have a teacher which talks to your heart, you choose that teacher's subject in your subsequent career. This is general. And of course, you should be in control of that, because it's not certain that the teacher does the right thing. So you can also get your identity from your friends or colleagues. And then you can believe in authority. I think authority makes a huge difference many places for what kind of education you have. But it's your choice. It's identity by knowledge. It's identity also via global influence. Yeah. So you should start early, that you can match the social needs, societal needs that are out there, and get a good job which satisfy you for the rest of your life, where you contribute to society just as much as society contributes to you. So this is the final part where we are at the ceremonial dinner.
And before that, my wife has spotted this at the Nobel Museum. This is a dress that was made by the arts faculty at the Stockholm University. And they made this dress for each of the, one dress for each of the 6 Nobel Prizes. And this dress here, when my wife spotted that, said, I want to wear that at a ceremonial dinner. I said, okay. But she was very persistent, and she actually convinced them to make this dress into her size in 24 hours. And as you can see, it's really an artist that had made this, because all the rings are hexagonal, and in the click reactions actually make a 5-membered ring. But when you dress up your wife like that, there's a great chance that somebody else goes away with her. This is Prince Philip of Sweden, and he put my wife between him and Daniel, and I was sitting down there in the back somewhere. Yeah, okay, but that was actually okay, because the next day we were at the Royal Palace for a very intimate dinner with 130 people. And I got the bright spot. So with that, I would like to thank all the people who have involved in the chemistry of the click reaction over the years, and in many other reactions that we developed in the Carlsberg laboratory, also all our collaborators over the time. In particular, I would like to thank the Danish National Research Foundation for funding, Carlsberg Laboratory and University of Copenhagen for housing us, Klaus Bock and Carlsberg Workshop in particular for helping out with much of this platform building. Yeah, we had a lot of fun in those days. You can just talk with Manat Renil, and he will tell you that this was a very nice environment. And with that, I would like to thank you for your attention. Thank you, Professor. That was indeed very informative and fantastic lecture. And we get to know a lot of the science of click chemistry, as well as the wide application that it offers. And we get to also the words of your words of wisdom to the younger generation of Kerala. Thank you so much. And now we have a short time for interaction. The students are encouraged to come forward to interact with Professor Meldal. Sit. Yeah. Hello, sir. Hello, sir. Sir, good morning. Hello. Sir, the main reason why I'm here is to see you, sir. I'm from Tamil Nadu, Coimbatore, sir. I'm your biggest fan, sir. And I'm from a chemistry background, sir. And I'm first PG student at Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya College of Arts and Science, Coimbatore, sir. And I'd like to do my PhD in the field of click chemistry, sir. Yeah. Whether you suggest anything, sir, like whether I need to be specific in these things, or how to do a PhD, proper PhD or something. Say the question again. Sir, I'm very much interested to do my PhD, sir. Yeah. I have an idea to do in photochemistry as well as in click chemistry, sir. As well as in click chemistry, sir. But I'm at some
disturbances, whether I need to go for a PhD or not. Of course you should go for a PhD. And That's a key to make new things and make things happen, in particular in a very rapidly evolving society as the one here in Kerala. I see a lot of activity and I see a lot of promise for future, and if you are talented, try to get a PhD in one of the really well-equipped laboratories, and you are bound to have success. yes, sir. So thank you so much, sir, for your word. Yeah. The only main reason I am here for the conference is because of you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to add, actually, making a PhD is not only getting a PhD, is a development of your brain and your mind. So that is why you should take the PhD. It's not because it's necessary for a particular job. It's actually maturing you as a scientist, as a human being able to think. Thank you for the interesting lecture, sir. My question is this. This one makes a lot of noise. So. At the level of peptide bonding, there is something fundamental which your predecessors have missed and which you have discovered, which made click chemistry possible. What was that fundamental principle or fundamental property? The fundamental principle, what distinguishes this particular chemistry from all the other chemistries is that you can actually carry out this chemistry in the presence of all the other chemistries, and all the other chemistries can be carried out while you have the click residues present, more or less. Of course, there are things that can react, but more or less so that you have complete independence of the two chemistry toolboxes that work for you. So that is actually what distinguish and make it possible to build these molecular robots, to attach very complicated protein constructs on the surfaces. In nanoscience, for example, you want to make a monolayer of a molecule on the surface. You can do that with click reactions. They will probably even align in the right way on the surface when you do that. So this is, great strides forward from a situation you didn't have before. Thank you, sir. I personally feel that the question boils down to how to kill a bacteria, by physical means or by chemical means. Yeah. So we have physical means of doing it, like very nano pins which can prick bacteria and can kill it. But then here I understand that physical methods are much more eco-friendly than chemical methods. But I personally feel that the highlight is the eco-friendly nature of the technology which is coming up. Is that right? Again, the last part? I think I'll go down in front, actually, because I can't hear you up here. Sorry, say it again. Now I can hear everything. The question boils down to how to kill a bacteria. Yeah. You can use physical methods, you can have chemical methods. Normally, I'm an entomologist, I study insects. We have these cicadas, which have got a very interesting body structures which has got very nano pins, yeah, on which bacteria cannot survive. Yeah. So you can use it as a film where bacteria don't survive. That's a very clean method of killing bacteria, unlike antibiotics. But here, in this particular case, chemistry can come up to that level of eco-friendly method of killing bacteria. Is that right? Yes, you have no resistance, so you have actually very highly efficiency as long as you have negative charge on the cell surface. That's the only requirement for this to work. I think that we actually, in material sciences, using that technology, for example, with the titanium dioxide, which is photolytically create radicals and kills bacteria on the surfaces of buildings or walls, yeah. Especially in operation rooms, Yeah. operation theaters, surgery places. Thank you very much, sir. The students? One question, please. Yes. Sarika, excuse me. Yeah, Professor Model, one of the interesting takeaways as far as I'm concerned was that you said that don't be carried away with the hype on electric cars, wait for the hydrogen car. Yeah. Yeah, so that's a very interesting. That's my thought.
actually stayed away from electric cars in Denmark because I was waiting for the hydrogen car. But now the infrastructure is so much in place for the electric cars that I don't think we will ever have a hydrogen car. And this is an opportunity. I think that's the case for most of the Western countries, and it's a great opportunity for other societies to actually jump onto the hydrogen car and get that to work, because it's much better than the electric car in the long run. Yeah, another related question. You showed a slide with bamboo in one of the slides. And I was wondering could you elaborate more on that, how bamboo is being projected as a material for the future, especially in chemistry angle from that structure, building or something? We were in Vietnam, and they have a huge production of bamboo textiles. Recently we visited Vietnam, and they have a huge production of bamboo textiles. They have a lot of advantages over cotton textiles, so maybe there's a future for bamboo. I don't know if you have a lot of bamboo here, but... yeah, we do have. We have 137 species in India. Yes. Thank you. Okay. Some students have some questions, and there's no stupid questions in this world. All questions are legal. Yeah, I will ask one. Here. Yeah, I mean, like, one of the takeaway I found in your speech was like, usually people advocate like you stick to a discipline, you stick to a field and keep working there, whereas you were telling that like occasionally or like at regular intervals keep switching field discipline, and yes, that was an interesting. Yeah, I think that's very important actually, because it's not if you are within a society, within a field, within a institute, and you just stay in there. It's relatively sure that you will not find anything really groundbreaking, because that happens on the surface towards the other disciplines. And when you have the technology in both disciplines, you are able to both do and also to visualize what is the novelty there. And then, if you don't find anything new, you will be working in a new area, and then you will be able to observe. And if you have odd behavior, like we have had in many cases, odd behaviors in expected results, and then we have gone for those odd behaviors, and it's always been a success. I think this can be an important takeaway for everyone. Yeah. Like the switch discipline, keep switching, and most of your innovations are. Yeah, and like, keep studying all your life, actually. Yeah. One more question, like. Yes. Yeah. So all your discussions about molecules and like synthesis was like, you were explaining more like structurally, like you were looking at the physical. I mean maybe like you would have done that for communicating it to people. So I mean, kind of a random question I have is, so these days when you design molecules, when you work with molecules, I mean theoretically, are you thinking about that structurally, or like you look into quantum mathematical models of molecules too? Yeah, so we always combine the use of molecular modeling with our synthetic efforts, because we found that we are not able by ourselves to visualize how things work in 3 dimensions, at least. Some of us are, some of us aren't, and we can actually do away with a lot of waste time by making sure that something is actually possible before we do any synthesis. But we also use it in design, where we're actually looking at the interaction of the electrons between molecules that recognize each other. We look at stability of particular scaffolds and how they work together and so on. So I think molecular modeling, in particular molecular modeling using force fields, where you can do quite large structures, is a very important thing for particularly the field between organic chemistry and biochemistry. We predict a lot of things, and sometimes it works. Thank you, sir. So, Hello, is it audible? So I have a couple of questions. So you explained about the possibility of using click reaction in the layered materials. Like I do work in nanochemistry, especially in 2D materials. And yes. So will it be possible to introduce that to delayer the layer stacked ones, like 2D materials when it is 10 layers stacked? Can we introduce this and then break the van der Waals force of attraction?
Yeah, so we haven't worked with materials ourselves, but I know from colleagues they are working on graphene, they are oxidizing the graphene, and they are substituting with A sites on the graphene, and they're getting the reaction, click reaction to work to install things on graphene, for example. It could also be a Aptis sitting on a silicon surface with an A site. We have done that actually. We made nanowires that are coated with a single layer of a protease. We have made antibodies that recognize peptides on surfaces and so on. So a lot of different things you can do with click reactions on surfaces. Another question is like you showed one slide where we can use the click chemistry to conjugate 3 different molecules, which can go to the cell, one which can do the image, and the third one which can do the, help in cellular killing, like apoptosis. Yeah. So I just wondered, because we do working in gold nanoclusters for bioimaging, and then we are doing attachment of drug delivery, for making that for drug delivery. So why can't we use that, the click chemistry, to join maybe three nanometer worth, diameter worth gold nanoparticles together to do all these things together? Will it work? Yeah, so we are working on that particular project right now. We have the molecule that inhibits the apoptosis inhibitor, XEAP. Okay. We have the molecule that can pass into the cells, and we are currently having the research is ongoing with finding the best candidate for recognition of the cancer cells. We have no problem in making the click reaction work, I'm sure. Yeah. Thanks a lot for the clarification. Hello. Thank you very much, Professor. It's a great honor to hear you. My question is not about the chemistry, but I'm a sleep scientist. So the question is, how was your sleep when you heard you were going to get the Nobel Prize? Well, you get to know about that at 11 o'clock in the morning. They call you, you take the phone. I was a little bit annoyed because it was a Swedish number, and a Swedish company had been very insistent on selling instruments to me, so I go, yes! And they say, well, this is a Nobel Prize committee. Yes. So I very quickly found out that that was okay. It was a Nobel Prize committee, and it was actually going to happen. But then you are not allowed to tell anybody for an hour. And after an hour, I tried to call my wife, and she was in a meeting, so she just said, I cannot now. And then the press started to call me from all over the world. So every 15 seconds, I got a phone call from somebody in the So press. how's your life now? And then we had a celebration in the afternoon, so I was completely exhausted when I came home, and I slept like a dream. Dream come true. Congratulations. Yes. Thank you very much, sir. Yes. Thank you. Hello, sir. Hi. I'm a PG first year student in MSc Chemistry. So my simple question is that, is there anything you have ever wondered about and never had a chance to explore or ask about? Millions. I think that this is always a conundrum, that you have so many ideas, you have so many things you want to do, and it's so difficult to do them, it's so time-consuming to do them, so you cannot do them all. And there's always a choice, and that's where your intuition and your imagination and your association is very important, to choose the right path, the right things to do. So, of course, you have thoughts all the time. If you are a very good researcher, you can't let those thoughts go. So you actually, I personally actually, before I go to sleep, start dreaming about, before I really fall asleep, I start thinking about what to do next day, how to solve the problems, and what are the problems going to be in the lab, how are the problems going to be with the PhDs, the postdocs, but also with the chemistry. How can I solve this problem? How can I help my students solve that problem? Thank you, sir. Greetings, sir. So it was a very interesting presentation.
So I have worked on E. coli expression system. So you're saying that E. coli, when we work with degrading proteins like endolysin, proteases, obviously we face difficulty in getting the protein. Recovery will be very less. E. coli expression. Yeah. So you have split that gene into two parts and it has been expressed. Yes. Can you say me the points which you undertake while splitting the gene? Is there anything like different chain of the protein was split into? Well, in our case, we were probably a little bit lucky because there's really two domains that come together around the loop that we clip. And also we found that, to go more scientifically, the length of the bridge that we make is very important for the activity. So I think that it's possible for most proteins to divide it up in folding domains. But then you need to refold them and to get them to actually have the shape of the final protease. And that was a bit of a problem because it was pretty insoluble on its own. So we had to actually take it into urea at high concentration and then dilute the urea out. We got the dimer of the two fractions sitting together and then we could click them. Yes, so normally in E. coli expression, BL21 cells, it will form the inclusion bodies. So there we go for urea solubilization. We got inclusion bodies too. Inclusion bodies. Yeah, for both fragments. They are pretty insoluble. But specifically I want to know for degrading proteins, like which the bacterial cells will be very resistant to this endolysin and those type of protein. So expressing them in bacteria will be very difficult. Yeah. Is there any points I can consider while expressing those proteins in E. coli? No, I think it's the same thing because you would always find proteins that are, there's so many proteins in the organism, always find proteins that are target for a particular protease. Second question is, you have said that most of the enzymes were modified through click chemistry. What will be the stability of the enzymes after modification? The activity is higher than the natural protease. So the activity is actually increasing a little bit. I don't know whether the distances are different or whether the dynamics of the protein is different, but it's a little bit better than the natural one. My third question is, you have said that for kids you have a video to learn organic chemistry. Yeah. Is there a link that we can access it? From our institute, you mean? No, from India I'm saying. Can I access that links? For learning organic Learning those videos, yeah. Simple videos. I will actually probably start that next year, putting out our teaching on the YouTube. But we don't have it now yet. I was just finished making all the videos for the advanced course this year. So, yeah. Thank you, sir. So can we get your mail ID? What? Mail ID. Email ID. I don't know. Email. Mildale, my last name, Mildale, at Kim, CHEM, KUDK. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. More questions? Thank you, sir. Sir, here, I'm here. Yeah. Sir, we say that behind every successful man is a woman, and you have brought your woman behind your success. And my question is to Dr. Federia. Ma'am, what is you can see the hall, majority are women, so what is your guidance to the women aspirants who want to take up science and research as a career, ma'am? Thank you very much for your question. And just a slight adjustment to your question. I'm not behind him. I am with him. I think it's very amazing to see so many young women here. And this was the same when I was at ISA and at the University of Kerala. And so I think the future can be bright for women. However, I also noticed that many of the rooms I went in with my husband, it was predominantly men. So something happens after women have invested in studying and getting their PhDs.
When you look at the women in the leadership, the women in the top faculty positions, the women who are making the policies, the women who are making the decision, there are very, very few women. Of course, you have some great success stories. You have Indra Nui in the industry. You have Kiran at Biocon. And you have the 54 amazing women who contributed to the landing on the moon. I think that was awesome. But we don't really hear a lot about them. And so you have to be confident in yourself and be brave. But it's not just for the women, it's also for the men, it's for everybody. Because having women participate equally or as equal as possible in all aspects of society, in all levels, at the high levels, at the top levels, having women participate in the decision making, it makes for better outcomes, for better solutions. So I say to you, women and men, work together to have more women into the higher positions, into the decision-making positions in society. And this is because it's for the entire family, the entire society to make that mindset where after a woman is educated, she does not drop off her career after she has her child. You have to think of solutions, how you can have a harmonic family that enables women to continue their careers and continue to get into the high positions in society, and have many more examples, not just, I know you have a female president, but you need to have many more. There are like 700 million females in there. You need to have more than one or two examples. Thank you. Contracted copper 2 is not active at all in this reaction. So you need to maintain the copper 1 activity, and you need it to avoid completely the conversion from copper 1 to copper 2, because in each step of that, the oxygen that oxidizes it makes oxygen radicals, and they are the toxic species that kills your cells and damage your proteins. So oxygen radicals are extremely important in this reaction to avoid. Okay. Thank you, sir. Yeah? Yes, I got, sir. Thank you, sir. To Professor Meldal. I request Professor Meldal to kindly accept the memento. Thanks. So good afternoon to all assembled here. In fact, engaging with a Nobel laureate is a rare opportunity that does not present itself every day. We have with us Professor Martin Meldal, and he has given a very, very encouraging the words, and his his journey to the Nobel Prize also. He started with the 4 mantras. His factual knowledge, starting from his agricultural and surrounding the green surroundings, and his message, do what you find interesting. That is a takeaway from this session. Beyond that one, I found that one, he acknowledged all institutes and the collaboration, the agencies collaborated with him. That is something great. We should have that acknowledged, starting from the institute from where he did his graduation to the PhD, and then afterwards his research and all. So that is a good experience, and especially for the young the researchers who are sitting here, including the MSc students and all, that will be a good takeaway. And then he mentioned about that chemistry is everything, and our existence. For the sustainable materials, he mentioned many materials which we can produce, or the new products process
the energy, the new food, textiles and clothing, and finally the transport. Very, very interesting the lecture. Professor, we are very happy to be here today with us, and I feel honored and privileged to deliver the word of thanks in the presence of such an internationally renowned scholars sitting here. Firstly, I would like to thank Professor Morten Meldal for taking the effort to come all the way from Denmark to Kerala for attending the this science conference. So the first time we have a Nobel or intellectual who is physically present in the Kerala Science Congress. Thank you for your presence. We hope that you enjoyed your journey through this God's own country for the last 1 week. Thank you, Professor. We should not miss the, the lady behind or front, according to Madam Fadria, with a successful man. Thank you, Madam, for your presence and the encouraging words to the young, the students, the lady students of this institute and the crowd. Thank you, ma'am. Of course, Professor Morten and Dr. Fadria was connected through Dr. Renil and Ms. Chaudhishya. We are thankful to you all for connecting this Nobel Laureate to the Science Congress and to Kerala, to India. Thank you for your support. And all these things happened only through our scientist Arunan. Now, a special thanks to Arunan for arranging such a such an occasion for the Kerala Science Congress. And thank you, Arunan, for your support. I thank many scholars are sitting in front of us, seniors, interacting, not seniors alone, the juniors, those who are interacting with our guest. I'm sure that you all enjoyed this session. Thank you all for your support. My special thanks to Kerala State Council for Science and Technology, Science, Technology and Environment for arranging this session. And this hall is full, and definitely all of them are benefited because of the presence. Thank you all for this session, and wish you a nice session in the afternoon also, in the coming days also. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. That was the end of this lecture by Professor Morten B. Meldal. Now we move on to the focal theme lectures. And controlling this lecture is Professor Soumya Swaminathan, Chairperson, MSSRF Chennai, who is decorating the chair. And I call the speakers Dr. B. Iqbal, Chairperson, Expert Committee on COVID-19 Management, and Professor Matthew George, Department of Public Health and Community Medicine, Central University of Kerala, Kasaragod, to take your places on the dais. Also calling Dr. Manoj P. Samuel, Executive Director, KSCST, CWRTM, and Dr. Binita Thomas, Principal Scientist, KSCST, to take your place on the dais. May I request the audience to please be seated for the next session. The section is not yet over. The audience, you are kindly requested to be seated.
been conferred with Bharat Ratna. And we are actually very happy that Dr. Soumya Swaminathan, his beloved daughter, is with us. Congratulations. And your family too. Now may I call upon Dr. Manoj P. Samuel, Executive Director, KSCST CWRDM, to welcome and introduce these speakers. Sir, please. Respected dignitaries on the dais, of the dais, delegates and my friends. Now we are beginning our focal theme session. As you know, the focal theme is transforming Kerala's economy through one health approach. ഏകാരോഗ്യ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കേരളീയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ രൂപാന്തരണം. We have three very eminent personalities on the dais. Today, this program is chaired by Dr. Soumya Swaminathan, Chairperson of M.S. Swaminathan Research Foundation and former Deputy Director General of World Health Organization. And we had a very happy and news which make all of us proud. Professor M.S. Swaminathan sir has got Bharat Ratna. He has been conferred with the Bharat Ratna. And I congratulate Madam on the behalf of the organizers and on behalf of all of you assembled here. And Ma'am, Dr. Soumya Swaminathan is the chairperson of MSSRF, is a highly accomplished pediatrician and researcher known for her expertise in tuberculosis and HIV. She has held prestigious positions like Chief Scientist and Deputy Director General for programs in the World Health Organization. She has extensive experience in clinical care and research spanning over 30 years. Previously, she served as the Secretary to the Government of India for Health Research and Director General of Indian Council of Medical Research. Dr. Swaminathan has made significant contributions to health policy making, research capacity building, and forging partnership in health sciences. She has been recognized with numerous accolades, including being elected as a Foreign Fellow of US National Academy of Medicine. And this hall is named after her father, most respected Professor Swaminathan sir. Madam, it is our privilege to invite you to chair this session on this focal theme session. And we have two eminent personalities for giving the focal theme lecture. First one is Dr. B. Iqbal. Iqbal sir doesn't require any introduction, even though I will read a few words about him. Dr. B. Iqbal, a distinguished figure in the medical realm, boasts a distinguished career encompassing dynamic roles and impactful contributions. Holding an MBBS, MS in General Surgery, and MCH in Neurosurgery, Dr. Iqbal currently steers the expert committee on COVID-19 management as the chairperson, playing a pivotal role in pandemic response strategies. His leadership extends to being joint convener of People's Health Movement India and president of Paulos Mar Paulos Foundation, reflecting a commitment to the holistic health and social welfare. As the Vice Chancellor of University of Kerala from 2000 to 2004, Dr. Iqbal transformed higher education with innovative approaches. His influence is also very evident in shaping healthcare policies, chairing Kerala State Health Policy Committee during 2016 to 18, and the Kerala State Vaccine Policy Committee from 21 to 22. Dr. Iqbal's dedication to environmental concerns is reflected in his tenure as the chairperson of the Kerala State Pollution Control Board in 2007. His academic legacy includes serving as a professor and head of neurosurgery at Medical College Kottayam and contributing significantly to the medical education department from 1971 to 2000. As a good author, Dr. Iqbal has penned many articles and authored numerous books in English and Malayalam, covering a spectrum of medical and social topics. Beyond academia,
Dr. Iqbal is associated with many professional and voluntary organizations nationally and internationally. His accolades including P.N. Panikkar Foundation Award and Anandamurthy Award for the contributions in the education sector underscore the profound impact of his multifaceted contributions to the society. With an enduring dedication to the healthcare, education, and societal well-being, Dr. Iqbal stands as a beacon of leadership and positive change. And we have another eminent personality for a lecture, Dr. Matthew George. He's a distinguished academic and currently serves as the professor in the Department of Public Health and Community Medicine in the Central University of Kerala. Previously, he contributed significantly as a faculty of Center of Public Health, School of Health System Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Almost 15 years of experiences he has got in the current domain. And Dr. George earned his PhD from the Center of Social Medicine and Community Health from JNU, and he showcased his scholarly prowess by publishing work with Springer in 2017. With a specialization in public health, Dr. George's research focuses on policy analysis and system strengthening of Indian health services, employing social epidemiology approaches to tackle public health challenges. And his academic journey has led to a keen interest in medical anthropology, particularly stemming from his PhD work. His interest has evolved to encompass in-depth studies in overdiagnosis and intricate interactions between various systems of medicine. He has many publications including journal papers, book chapters, and many other areas. With a multifaceted approach that spans policy analysis, system strengthening, and medical anthropology, Dr. Matthew George remains a valuable figure in the realm of public health and academia. With a great pride, I welcome all three distinguished personalities to the dais, and I request the chairperson, Dr. Soumya Swaminathan, to take over the dais. Thank you. And I think a detailed introduction of the topic and the speakers has already been done. So let us get into the discussion now. I think we're all waiting to hear from the speakers. So I'll request Dr. Iqbal to make his presentation, and then hopefully we have some time for Q&A, because that is always the more interesting part of any talk. Dr. Iqbal, please. We can finish both. So I request both the speakers, maybe 20 minutes each, and then let's have some time for discussion at the end. Thank you. Good afternoon. It was quite appropriate on the part of the organizers to select this topic as the key theme for this seminar, because One Health approach is being discussed and debated globally and at the national level. And for this presentation, I shall quickly go through what Kerala, the challenges we are facing, and the advantages we have and the initiatives taken by the government. But before that, I shall quickly pass through some of the basics of the One Health approach. Now, as you know, that this has been repeated ad infinitum, but nevertheless, it is worth repeating again. Hello? That if you want to protect the health of human beings, which in effect says that you will have to protect the animal as well as health, as well as you will have to protect the environment. So human health is inextricably linked with animal and environmental health.
And these are inherently interrelated, interdependent, and inseparable. This is basically the philosophy behind one world, one health approach. Now, when you talk about this, there's a general feeling that one world, one health approach has come in the new normal period following COVID. This is not true. Actually, if you look at the history, the word zoonosis, because one of the basics of the reason why we are discussing One Health is because of the increasing incidence of zoonotic diseases, diseases that are transferred from animals to human beings. The word was coined by Rodolphe Virchow in 1818. As you know, Virchow is the father of two specialities. One is the pathology, where he was the proponent of cell theory. And secondly, he has coined the term social medicine, where Matthew George and others are working. But he is the one who coined the term zoonosis. And then Calvin Schabe was in the University of California. He is the father of veterinary science. And he coined the term one medicine in 1964. He is a veterinary epidemiologist. He is a father of veterinary epidemiology. And then the One Health word was coined in 1994, following a Hendra virus infection which happened in horses, then which was later the human beings were affected. And they found that this Hendra virus was transmitted to horses from bats. And that is the time when we started discussing One Health. And in fact, the One Health, One World, One Health concept was developed following the 2002 SARS epidemic. So that is the history. So it is not a new concept, but after COVID, this has been being discussed now. Now, the context is that of newly emerging diseases, infectious diseases, and the re-emerging infectious diseases in humans, not only in humans, but also in animals and plants. And these are the three issues that are being discussed and debated: zoonotic diseases, antimicrobial resistance, and the climate change. Now, zoonotic diseases, the Honorable Chief Minister in his speech has said that 70% of the emerging infectious diseases are zoonotic. And we know those 60% of human pathogens are zoonotic, originating from animals. And the current estimate is that zoonotic diseases affect around 2.5 billion people all over the world, causing death of 2.7 million people. So that is where we are happening. And this is the process by which the zoonotic disease happens. That is, many of these animals, especially bats, are definitely hosts, harboring these pathogenic organisms, especially viruses, without affecting their health, having a harmonious relationship with their protective mechanism. And then, due to certain circumstances, there is a spillover or jumping of these organisms to an intermediate host. So, for example, in the case of SARS, it was a civet cats. In the case of MERS, it was camels. In the case of Nipah, it was pigs. And then in the intermediate host, genetic mutations take place. New variants emerge with high infectivity and virulence, which are transferred to human beings. And the infectious disease come as an outbreak first, followed by epidemic and pandemic. This is the process by which the zoonotic disease happens. Now, if you look at the zoonotic diseases, you see that trading of animals and wet markets and bush meat, the cut meat that is called, is increasing now. In fact, the SARS happened in China in a wet market. Probably COVID also happened in a wet market. This is called pathogen sharing. We share the pathogens with the animals. And the global trade and travel is increasing. When you travel, you are actually carrying a lot of pathogens with you in your body as well as in your baggages and in and out of the country. So therefore, there is a pathogen sharing, and pathogen packages are being happening all over the world now. And there is what is called a dilution effect. That is to say, in the past, humans and domesticated animals formed 2% of the vertebrate mass. And 98% was vertebrate biomass was non-domestic species. But at the present, 98% of the biomass are humans and domestic animals. This is a situation, and therefore, there is a dilution effect, and therefore, the infectious disease emerge in regions that lost the normal suite of species. That is, wherever we lose biodiversity, there is natural that these infectious organisms are carried over to human beings.
Now, the re-emerging infectious diseases are different. They are already existing infectious diseases which we have controlled or we assume to be controlled globally, affect newer population or they spread to new geographical areas, or and because of antimicrobial resistance, resistant to antibiotics especially, resistant microorganisms emerge which affect human beings. So this is called the re-emerging infectious diseases. Now, the newly emerging infectious diseases affect not only human beings, but also animals as well as plants. That should be understood. Because when we talk about One Health, we should also have these animals and plants in our mind. Say, for example, one very disturbing infectious disease that affecting the bats is called WNS, that wet nose syndrome. It's a fungal infection. And plants also can have different diseases. And then the herbicides and pesticides can result in genetically modified plants, which will be susceptible to newer infections. So that is what is happening. And it should be understood that animals play a major role in the ecosystem. This is called ecosystem services. Now there is a feeling that why not we kill all animals, then we can get rid of zoonotic diseases. That is not so, because they play, it's a source of food, seed, pollination, pest control, waste disposal, to companionship and recreation. Large number of services are being offered by animals, and this should be understood very clearly. And that is why we are talking about animal health. Their habitat protection is very important. When you destroy the habitat, they move to human habitat, and that is how Nipah actually happened in Malaysia. Because of deforestation, they move to human habitat. And when they move to human habitat, they may not, there is a question of availability of food. They will be subjected to stress. When these bats, etc., are subjected to stress, their body expels the virus to the environment. And therefore, now we are developing protocols for animal marketing, control of infectious diseases, animal vaccination, etc. Now, climate change is also extremely important. I need not go into it. It has been discussed again at various levels. We are talking about climate events like drought, cyclone, food scarcity. But infectious diseases are also being spread because of climate change, because the life cycle of vectors and insects change, and therefore they are more likely to spread vector-borne diseases because of climate change. Now, antimicrobial resistance is said to be one of the most important public health challenge now. And because of the mis- and overuse of antibiotics, not only in humans, but also in animals. Antibiotics are used to increase their weight, not only to treat infections in them, and therefore you have infection, you misuse antibiotics, you develop a super infection, which are not susceptible to any of the antibiotics available. You know that now for tuberculosis, there was drug-resistant tuberculosis, multi-drug resistant tuberculosis. Now extensively drug-resistant tuberculosis have emerged. So that is a situation which results in hospital stay, prolonged hospital stay, and high health expenditure. Now, the health impacts of all these changes are, of course, there are death and disability, etc., etc. But most important thing, one point which you should remember, that even if you control these infections, the post-infectious problems can emerge. Now, one of the most important post-infectious problems that are emerging following COVID is called post-COVID-19 condition. It was called post-COVID syndrome earlier, but now WHO has redefined it as post-COVID infections. Apart from other psychosocial problems, loneliness, etc. Now, this post-COVID condition is a major development now. And there are, of course, economic impacts, economic disruption, loss of livelihood. I have shown it here because whenever you talk about infections, you only talk about the number of people who have been infected and the number of deaths. That is not the story does not end there, because it can lead to loss of livelihood. Actually, it can accentuate already existing inequality in the society. Now, and there is an interesting medical paradox, because there is an explosion of scientific knowledge taking place everywhere, including in medical science also. But we are getting specialized, over-specialized. I myself am a super specialist. I was did my MBBS, then did my general surgery, cut a lot of thyroids,
then hemorrhoids, etc., then move to super specialty, neurosurgery. Even neurosurgery is now they are developing. There are surgeons who do only skull-based surgery. There are surgeons who do only aneurysm, clipping, etc. There was a definition for a specialist. The earlier definition was one who knows more and more about less and less. Am I correct, sir? But now the definition is one who knows everything about almost nothing. So that is where the specialization is moving. And therefore what happens was there was a divergence of human, animal and plant health that happened because of specialization. But in One Health we are talking about a collaborative effort of multiple disciplines so that the health of humans, plants and animals can be protected. Now coming to Kerala, Kerala is facing a lot of challenges as far as the One Health concept is concerned. One is that our density of population is very high compared to the national average, about 3-4 times national average. There is a rural-urban continuum here, unlike in other places. Then the elderly population is very high, 16, 17, 18%. People are above 60 years of age. And the comorbidity is also high. Not only the non-communicable diseases, the infectious disease incidents are also high. So it acts as a vicious circle. Non-communicable diseases complicate infectious diseases complicate non-communicable diseases. When COVID, you know that those with comorbidities die more rather than those without. And there is a sizable migrant and immigrant population moving. People's mobility is very high. And above all, large number of crowd events, religious, political, cultural, etc. And where infections can spread very easily. Now, the vector-borne disease is also very prevalent in Kerala, spread by Aedes aegypti mosquito. So long as Aedes aegypti mosquito is in Kerala, I am afraid that yellow fever may come to Kerala very shortly. Mortality rate is very high even though there is a vaccine. In fact, I was talking about saying that the Zika virus infection may come to Kerala for the last 10 years and it has come during 2022 because of Aedes aegypti. So therefore, you see that vector-borne diseases are very prevalent in Kerala. Moreover, rabies, there were 21 deaths due to dog bites in 2022 alone. So these are all very prevalent in there. And moreover, we have other challenges like climate change has come to Kerala also. Earlier we thought that Kerala was supposed to be an air-conditioned state. And we were talking about global climate change. But now it has become a reality here. We had floods in 2018. Far surpassing the earlier flood in 1924-25, and the warm climate has come. Everybody is buying an air conditioner these days, and the drug use is very high. You know that our population is 3% of the national population, but we consume 10% of the drugs produced in India. Most of them antibiotics, even without prescription. Now, if you look at the Nipah, we had Nipah here, about 4 incidents with 19 deaths and 26 infected. But still we do not know how it was transmitted to human beings. Whether there was an intermediate host was there, or whether we took the fruit, it is spread by the fruit bats. Fruit bats were taken by those who are infected. We are not yet certain. So there is a gap there. And secondly, in COVID also, JHN virus was here. Post-COVID condition is increasing. Adding on to our already high morbidity, then flu, even though there is a vaccine and antiviral, flu incidents every day, every year, at least 50 persons are dying because of flu in Kerala. And we have H1N1 in human beings and H5N1 in avian population, especially ducks. And therefore, I am afraid, Matthew, I think that there is a possibility of antigenic shift and a new variant of flu which have pandemic potential may emerge in Kerala. Now, I am afraid that the next pandemic may start in Kerala, probably a flu variant because of antigenic shift. And therefore, what Kerala is happening is that because of the tremendous progress in medical science, the life expectancy is being prolonged in Kerala. Well, we are almost reaching the developed countries layer. But because of increasing morbidity, the quality of survival is poor. That is a problem. And when your quality is poor, because WHO said that it is not that you should add years to your life. You should add life to years. That is not happening in Kerala. So this may affect our creativity and work efficiency.
So no wonder that we are not getting a Nobel laureate here, because our creativity level will be low and the health expenditure, in spite of our robust public health system, is highest in India. Now, but we have got several advantages also. We have to make use of these advantages and move forwards. People are very aware of environmental issues. I myself started my public career, public activism when the Silent Valley struggle was going on in Kerala in the 1970s. Then we have a robust public health system and a local self-government institutions. And the government implements large number of welfare measures. And there is a private-public cooperation, not participation. Private-public participation is a bad connotation. That means that privatization of the public institution. Am I right? So I use the term private-public cooperation. It's good in Kerala. And there is a community participation and people's movement, science movements. I myself am an activist of the Kerala Shastra Sahitya. There are several such movements. So all these can be made use of to implement One Health initiatives. There have been large number of global initiatives as well as Indian initiative. And based upon that, Kerala has started the One Health initiatives. We have a One Health Education and Educative Research Center in the Kerala Veterinary University. So started in 2014, as early as 2014, not during COVID period. Then we have a Kerala One Health Action Program with all these departments cooperating, and the government is going to establish a One Health Center in Calicut Medical College. As far as antimicrobial resistance is concerned, we have a Kerala Antimicrobial Resistance Surgical Action Plan. This we implemented before the COVID. In fact, I attended the meeting where our Honorable Chief Minister released this report in 2019. And we have another program called PROUD, that is Program on Removal of Unused Ducts. There are a large number of unused ducts in our homes. And whenever you have some problem, you take medicine from them without going to the doctor. So they are being collected. And now the government has started a Operation Amrit. In fact, I was very happy to say, recently I went to a medical shop where the advertisement of this Amrit, that is Nishabda Mahamari, they have written there, which in effect says that you should not give antibiotics without proper prescription. So we are trying to increase the antibiotic literacy here. And the local self-government institutions are also implementing large number of One Health projects, infectious disease control, insect control, etc., with collaboration with the health, animal husbandry and agricultural management. This is happening. So in short, One Health and One Health, One World approach is a all-comprehensive philosophy. In fact, it not only involves animals, human beings and plants, it involves public health, biodiversity, our cultural practices, everything. And I would submit here that One Health approach is a comprehensive philosophy of life concerning the web of life. And therefore, we have to look into it. And I'm very happy to see that the Science Congress is discussing this very vital topic here. Thank you very much. Thank you, sir. That was a very good talk on One Health, One World, One Health by Dr. B. Iqbal. Now may I call upon Professor Matthew George, Department of Public Health and Community Medicine, Central University of Kerala, Kasaragod, to present on a focal theme. Okay, good afternoon, one and all, and it's a pleasure, and I'm really thankful for the organizers for giving me an opportunity to be as part of the focal theme event, Transforming Economy, Kerala's Economy through One Health Approach. And I'm really thankful to the previous speaker, Dr. Iqbal sir, actually to setting the context of One Health as an approach. And I have to tell that my positionality is I'm largely talking it from a public health, social epidemiology approach, and that's where I come from.
And my social science orientation is something which I am trying to position in the current approaches to One Health, as it's also a work in progress, as how One Health approach looks at the causal interpretation of diseases differently, taking in from the eco-social framework of Nancy Krieger, Sheila Jasnoff, co-production, and those literature, those academicians' work is to be looked into. And where I'm planning to look at it mostly as reconceptualizing health for One Health, a social epidemiology perspective. And what I'm trying to do is mainly three parts. The idea of One Health and holistic approaches in public health, as Dr. Iqbal already mentioned. The concept and the approaches of One Health is nothing new in the field of public health. It has been calling for a holistic approach. But what it differentiates is that in terms of action and application of it, are we really able to bring in the multidisciplinarity and intersectional approach which it propagates? Or One Health also again fall back into the same animal-human interaction without really adequately focusing on the environment. So this is where I kind of emphasize more on. And within epidemiology, there are causal interpretation challenges. And I'm putting across a reconceptualization of health, which is a more dynamic and a multifactorial based one. And what are the dynamism and multifactorial causation that offers in the revised conceptualization of health with the existing one, which might offer a new way of looking at social, political, economic context of occurrence of diseases. Because in public health, what matters is more about why people get the disease in the first place. So it's a people-centric approach, people at the center, environment, animal, and others all becomes part and parcel of what the health outcomes are. So I'm looking at it from a people-centric approach where the traditional positionality is from a social epidemiology framework, which has been expanded more by Nancy Krieger in the US Harvard School of Public Health, and that's the framework which I kind of bring in even to have a reconceptualization of health. So why we need One Health now? So it's also an important question to ask. Is it that the very idea and concept is, as Dr. Iqbal already said, the increase of zoonosis is one trigger to say that yes, One Health is the way forward. But more than that, it's also that the engagement between human, animal, and environment has been closely appreciated. And COVID is a classic case. One of the major discussion has been lives versus livelihood. Is it that are we protecting lives at the cost of livelihood of people? Can we protect lives without livelihood? What does it look like? So in a societal context, it is important to ensure that the social context and livelihood of people has to be central, and that need to be the central context in which the rest of the things operate. If not, we are falling into the same old trap of biological determinism in a certain way. So one has to consciously take an effort on modifying that and make it an alternative in terms of bringing in One Health. So we have societal challenges, environmental challenges, and animal health challenges as a problem. And for that, One Health as a basic to talk about, it's an integrated, unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people, animals, and ecosystem, which is largely from the high-level expert group on One Health, which has talked about the definition. And the concept acknowledges the interconnection between the health of people, animals, and its close environment with environment. And it calls for transdisciplinary approaches, working at multiple levels, and it's a key to ensure sustainable development. So a kind of coordination is what is expected at the 4 C's: communication, collaboration, coordination, capacity building between the society and the sectors, and the One Health is an outcome of those. So how should we achieve there, and what is going to change once we reach there? And that is something, when I look at it, the limits in applying One Health has been mostly talking about human-animal health engagement without taking account of the society and environment adequately. And that's my take on the way it is projected. And environment implies most of the time as physical environment, sidelining the social, political, economic, and cultural context of human, animal, and environment linkages. And sometimes it is misrepresented as individual health as against eco-health, which is again an alternative term in public health. And it's focused on zoonosis and its transmission. So there are also scholars we have looked at, what about One Health for non-communicable disease? How does it look like? Can we talk about One Health in the context of non-communicable disease? What will be the nature of it? Or are we trying to say that One Health is confined only to one type? So eco-health has a holistic approach
which has been very much part and parcel of public health approaches historically, where the premise that human health and well-being is dependent on the environment, and it is primarily concerned with the interactions between humans within the socio-ecological context. It's less focused on human-animal health interface than One Health, and it acknowledges the social context as central. And there is a clear epistemological difference in the approaches of eco-health as well as One Health. One Health historically happened to be more positivistic in approach, whereas in eco-health and eco-social framework, it takes a constructivist position using critical realism and the theories of social sciences to position human health. So more interdisciplinary and has demonstrated collaborations with the actors who can change social, political, and cultural context. So what are the history of ecological approaches or holistic approaches in public health? As Dr. Iqbal mentioned, the first Public Health Act of 1848 came up with the Engels and Chadwick report about the conditions of laboring population and its impact on health. And later, in 1980s, with the Black Report in UK, which also talks about health inequalities as a central aspect to be dealt with. So in the current context of health inequalities, can we talk about One Health without addressing health inequalities? Later, McKeown thesis, way back in 1970s, come out with an alternative model of social model as different from a medical model of disease distribution. And very recently with Whitehall Studies, which is the core of Michael Marmot's contribution on social gradient in health, which has ultimately resulted to the formal acknowledgement of WHO in 2008 of a report on social determinants of health, which talks about closing the gap in a generation. So that is the time when the first formal acknowledgement of social determinants of health as central to understanding health and illness came up. So with this, what is it that we need to do towards achieving One Health? There is a dominance of veterinary microbiology approaches which boils down to human-animal interaction. And One Health approach should acknowledge the existing evidence of holism. Move out of silos of discipline. What does inter and transdisciplinary means? And the idea is not new, but the translation and application is challenging. And that is where the causal challenges become so important. And epidemiology has been grappling with the causal interpretation challenges of diseases. How can we offer a better causal mechanism? Is it all about between diseases? So to what extent the change from the existing biological determinism is possible in a social interpretation or social causes of disease? And that is where current conceptualization of WHO, which talks about health as a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease. But in operational terms, we always talk about health in terms of morbidity and mortality. Now, on one hand, we talk about health is much more than disease. Then we talk about positive health. But when it comes to measurement or application, by default, we fall into disease-based approaches of understanding health. So health and disease, can we see it as a continuum? If so, what is it that the current conceptual model that offers? We have different causal interpretations of health. What is the most appropriate? So social determinants of health and social determinants of disease. How do we distinguish between these two? When food is good, then we'll say it's social determinants of health. When the food is risky, then we talk about its social determinants of disease. The same with housing, environment. So it's all about being good and bad, being risky and non-risky makes the distinction. So when you talk about social determinants of health, we use the same parameters actually to define disease. So here is where I would like to bring in the causal interpretation that is currently followed in epidemiology for most of the diseases. And this is where we currently stand. Either we talk with tuberculosis kind of diseases where the mycobacterium is a necessary criteria or a condition, but the occurrence of the disease is dependent on the person's ability to fight the disease, and the sufficient conditions is much more than that. Whereas Rothman, way back in 1976, come out with a sufficient component causes in the context of explaining non-communicable diseases, where the Rothman's model was that even you have multiple risk factors, a component causes could be a better way of explaining. But in both the cases, the mechanism underlying is what is missing. And the probability theory is what is now dominated in using the methods of statistics, where the causal mechanism is not necessary, but it is the risk factor through probability that could be taken as a possible inference. So that inference-making mechanism is the way that is followed more and more in terms of explaining an event.
Then we have Bradford Hill criteria, where we talk about, it's a 9 criteria which is looked into in terms of even validating the probability, if it is true. But a counter to that is what is offered in a social epidemiology, using a critical realism approach, using contemporary epidemiology, where it offers as a context mechanism and outcome-based, which explain mechanism underlying every event. So to explain this, a revised conceptualization of social epidemiology, I won't get into the details of it. It's basically bringing in health and disease as a continuum. So I'm proposing a model with a metaphor of a filling can, and then trying to look at various factors that influence the real being healthy or being diseased or not. So the dynamic nature of factors influencing and how to explain change of course from health to disease. So One Health propagates a multifactorial disease, but what are those factors? Can there be factors of a person's occupation considered as a factor influencing a disease? To what extent we can incorporate that into the conceptualization? For instance, in my own study of leptospirosis, it was looked at as a bacterial infection where the people who are more into agriculture were the ones who are getting into the diseases. Now, what were the causal mechanisms or the dynamics of transmission is linked to their work condition or the occupation. So if you are not really getting into the social context to the extent of occupation, half of the explanation is not really good enough. As true with the dengue in Delhi. At one point in 2004, the dengue epidemic in Delhi was predominantly explained by the water coolers which has been used. Whereas in the recent epidemic in Mumbai, it was about the flower pots. So people's engagement with their day-to-day environment becomes a much more powerful engagement in explaining the dynamics of disease transmission. So do we have a framework which can take those into account? So I actually take the three frameworks that I use here to propose a revised conceptualization is, one is the ecosocial theory of disease distribution by Nancy Krieger, which is also revised in 2021, which takes into consideration the biological to the global. That's the kind of range it takes into account. And Sheila Jasnoff also talks about the knowledge production of science and social sciences. Generally, it talks about how knowledge is produced. There is a co-production of knowledge is what is happening in the real societal context. So how that happens, and an evolutionary concept by Mahesh Anand, who is also a philosopher and who has looked at the concept of health and disease, both from a naturalist and a normativist framework. And then critical realism of Roy Bhaskar as a way to explain the event. So with that, I'm bringing in a metaphor of a can filled with water to understand the spectrum of health. So having a better health or more than the required, what is called as a healthism, is what we talk about as a filled can. And also you have a optimum health, which is depicted by a half-filled can, and that is where healthy means. And then we have poor health, which the water level is much lower or is almost drained. Now the point is that health and disease is a kind of continuum coming in. And now what makes something fill a water or something which drains water? And that factor is not really biological, not really global. It's a combination of all this. And that makes multidisciplinarity tough to kind of deal with. Now from here, we can have holes in the same can which really drains water. The holes could be poor nutrition, an exposure to an infection, or any other risk that we talk about. We can have more holes which keep on draining the water, and we can have taps which fill the water, and taps are what we call the enablers. Whether we may say better nutrition or better living conditions, there can have multiple taps coming in, and then the flow of water will decide what decides the level of water in the can. And the interesting part is that this model is applicable for individual as well as for population. Take a case of a population where the number of holes are more, which means their living conditions are poor, the working conditions are poor, the exposure to infection is more, which means the number of holes are more. Even the ability of each holes to drain water also decides the survival. The same you apply for an individual. A person having a genetic predisposition of a disease have a greater hole, which might get compensated by their living working condition if it is better. So the problem is that in most of our studies, in epidemiological studies, we have
identified factors that improves health and factors like deteriorates health. And we see those in isolation. And rate of flow of water from the tap and from the holes at any given point will decide the health status. But what is not looked at is how do they interact? Do they really interact? And can we explain the disease condition without that interaction into account? And that is where we fail. And most of our explanation when it comes to regression and others, we only talk about factors positively contributing, factors negatively contributing. We are stuck at T1 and H1s. We are not really looking at how do they really operate to deliver the final outcome. And that is where the health of a population is determined or health of individuals is determined. There are interactions of T1 and H1. If a H1 is more and new H1s are created, that itself is sufficient to drain the entire resources, as in the case of acute encephalitis in the context of Gorakhpur. There are multiple factors which has contributed to the child getting the disease, but what drains more and more is there maybe previous days undernutrition status, which would have like a hole. So this conceptualization brings in the real multifactorial causation as we talk about. But the mechanism, nobody is bothered too much. Even when we talk about One Health, we are trying to search for new T's and new H, not really interested in understanding the dynamics. Dynamics may not be universal. It could be more of a case-based, context-specific, and that is what the critical realism comes in. The mechanisms that interact with T1s and H1s and H2s is what decides the outcome. For a person with highly obese condition, having an exposure with a genetic predisposition, might have alcoholism as a trigger. Then there is a mechanism which creates a person highly diabetic or becoming diabetic. The same way that mechanism need to be looked at even at a population level. A population which is very much into fast food culture could also get more and more diseases, and that then becomes a interaction how it operates. Places where parks and others, we have enough evidences of that from the West, as in how social factors contributing to health and disease, but fail to integrate into the conceptualization of health, even in the context of One Health, is what my submission would be. So what are these taps and holes? It could be age, genetic factors, exposure to pollutants, food habits, safe water supply and sanitation, household income, access to healthcare. This could be the taps and holes which actually decides the outcome of health. And these factors can be, again, at a macro, meso, and at a micro level. And this is where the factors that we talk about, it can be those factors that in the presence of those, there could be the acknowledgement is what we have done. Both for T1, T2, and H1, H2, we have acknowledged and appreciated the factors contributing. But how it interacts is the challenge for us. And this is what I've taken it from Glass and McAtee. Basically, the multiple layers from the genomic substrate to the global level, which is where the factors that influence a human from born till their death, or what we say as upstream to downstream. That when you look at it in the context, we have taps which decides macro factors, taps which decide meso factors, taps which decide micro factors, and same as with holes, which means that the factors and their interaction which really decides the outcome. And the advantages is that there can be active and passive taps and holes that depending on the context of the individual, and acknowledge the contextual diversity instead of searching for a universal explanation, because our tendency is to search for that universal tap and universal hole, which may not really be the case as critical realism as a framework offers. It is more about those factors influencing the taps and holes will be very contextual, and it will be specific for each community, and one need to interact and understand examine the interactions to explain the underlying mechanisms. And causal hierarchy need to be determined by actual situation, that is explanatory power, and not by disciplinary hierarchy that is currently practiced. And I'll stop with a story. This is a story of a woman who failed to get a maternal health care in right time and resulted in maternal death. The name of the woman is Urmila. She actually has moved on to the first health facility in the 8th month for getting delivery. This is in Gujarat. It's a rural context where the study has been done. Then, because of the failure of the health facility, she has came back and then gone to a second health facility in the morning, 11 a.m., that is facility 2. And then from there, she was directed to the higher health facility, which is facility 3, where that was a government health facility. She could reach there only at 3:30 a.m. in facility 3. And from there,
Because the facility was not functional, she has been referred to the nearby private facility, which is in facility 4. She was a poor tribal woman. She could not organize the money to get it. And from there, in order to make the money, she has to travel back to say 60 and 70, 80 kilometers to go back. And then after collecting the money in 3 days' time, she decided anyway it's a private hospital. She has to spend money. Why you want to go so far? She's tried to move into another health facility in facility 5. And then to facility 6 and then to facility 7. It's a medical college where she was referred. And finally, she died. And the cause of death of mortality was sepsis. Now, when you look at it as a multifactorial causation, I would consider it as an opportunity that how could have been the death be prevented? There were several opportunities which are outside the biology of it, which would have been intervened on time and could have prevented a person's death. The same is true with most of the disease occurrence. Maybe in leptospirosis, when I was doing the study, it was among farmers in Kerala. And among the farmers, despite women community being more, it was reported more among men. And the reason was that it was only at the time of cleaning of the fields the infection happens in the first place. Once the cleaning is done, then, so the dynamics of transmission explains. So multifactorial in the realistic sense means that are we in a position to explain the dynamics of diseases to some extent so that we can intervene at multiple levels, not necessarily at a single level. So the point here is to expand our horizon to have a holistic public health approach, which then becomes more people-centric in its approach. And that's where I would urge the One Health approach also to take us to that level, which may ask for a reconceptualization health as a continuum as health and disease, with acknowledging multiple factors. So to conclude, I would say that holistic nature of One Health need to be upheld, and the crucial role of social environment in explaining health outcomes is central. Better causal explanations need to be sought and operationalized from a broader perspective. Revised conceptualization of health offers opportunities to appreciate biological and social factors as equally valued and need to focus on their interactions. Multifactorial causation is always been there, but mostly stuck with risk factor epidemiology and failed to explain underlying mechanisms. And multifactorial causation is the spirit of One Health, and once acknowledged, it is more as an opportunity than a weakness, as it also implies multiple opportunities of preventing the disease across levels. Thank you for the patient listening, and I understand it's a tough time between lunch and... Thank you, sir. That was Professor Matthew George with his presentation on reconceptualizing health. May I request Professor Soumya Swaminathan for the concluding remarks. Madam, please. Thank you so much. And we've heard two excellent presentations, but I think they were very clear. And probably there are not too many questions. I don't know if there are one or two burning questions, we can take those. But I know that we're eating into the lunch time. But I think the message was that we can no longer think about human health and well-being without thinking about the environment that we live in and the ecosystem that we live in, the forest, the trees, the land, the soil, the water. And as I mentioned today in the morning, we are facing this global warming, loss of biodiversity, and pollution as the three big challenges. All the three have impact on our health, directly or indirectly, but they're also impacting all the other species. So I think for our own survival, for the survival of the planet, so this is why sometimes One Health is also referred to as planetary health, because you're not thinking only about human, but you're thinking about the well-being, the survival of the planet as a whole, which is at risk. So I think we got a very good social science perspective as well as a medical perspective on One Health and how to go about it. I think it's a very good topic for the younger generation to take up even as for research, because there are many angles and many different aspects to this, and you can come at it from many different ways. So some people look at the infectious diseases, others are looking at vector-borne diseases and doing surveillance to see how the insects are changing, in their ecological behavior. And others may be looking at the food system and food security perspective. You could be looking at ways of capturing carbon through regenerative agriculture or natural farming. So ultimately, and then of course there's air pollution, plastic pollution, all of those things again are man-made. So I think many of the problems today are man-made, and so now we have to think
how do we solve the problems that we created and at least try to reduce our footprint in the world. So I would like to thank both the speakers very much for this very interesting session, and for those of you also who were patiently sitting here and listening to the speakers. So I think now probably you'll make the announcement about the next program. Thank you very much. Thank you, ma'am. As a token of our appreciation, the organizing committee would like to present the dignitaries with a memento. And to do the honors, may I call upon Padma Shri Dr. M.C. Dattan, Scientific Advisor to the Chief Minister of Kerala, onto the stage. Sir, please. Dr. M.C. Dattan would now hand over the memento to Professor Soumya Swaminathan, Chairperson of this session. And to Professor Matthew George, one of the presenters of the focal theme. Thanks a lot, sir, for doing the honors. Now may I call upon Dr. Binija Thomas, Principal Scientist, KSC STE, for the word of thanks. Ma'am, please. Respected Chair, Professor Soumya Swaminathan, dignitaries on the dais, invitees, and participants. In fact, we are slightly behind the schedule, and I would like to place on record our sincere appreciation and gratitude to Professor Soumya Swaminathan for chairing the focal theme session on this transforming Kerala's economy through One Health approach. And I would also like to thank the speakers, Dr. B. Iqbal sir, and also Professor Matthew Joe, Faculty of Central University of Kasaragod, for delivering the sessions. And we had Professor Dr. Manish P. Samuel, Executive Director, Center for Water Resource Development and Management, with us for welcoming the audience. And also we have eminent speakers, dignitaries and invitees from various institutions and R&D centers. So on behalf of KSST and the organizing committee, let me thank all. So we will break now, and we will have the next memorial lecture in the afternoon session. Thank you so much. Thank you, ma'am. So now we come to the end of the morning session. We now move on to lunch. Post-lunch, the session starts sharp at 14:30 hours with the M.S. Swaminathan Memorial Lecture. So we have 30 minutes for the lunch break. See you at 14:30 hours. Thank you.